Mona kene nwoke kene nwanyị kene ekwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okolibo ji debe kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ndị ichie ndị mba na ndị egede ana Igbo niile kene anya na ụbọchị na Igbo ji debe kene mmụọ nwa ya ana m ekene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ esi na ada mmụọ na ekene mmụọ ndị a niile o ekene mmụọ nwe mmiri dị n'ala Igbo ana m ekene mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo ada mmụọ na ekene kene enu kene anyị kene ezinụzọ kene mmụọ Igbo ji de ebube kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe kene aja ana Igbo nna kene eze Chukwu okike abịama ezichim ada mmụọ na ekene ise anya na ụbọchị na anọ ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile Chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị na onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi na onye ọ bụ naanị ya bụ ọka aka ụbọchị ene ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tụọ gị ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na okwu nsọ gị na-adịgị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị wee na-akpọkwu uwe na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na Chineke nna nke igwe biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt gocha wee wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị anyị ga-ekele ha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ n'ụtụ na-eji ama mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ebezuga gị anyị nwe anyị anaghị efe arụsị ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwanyị akpụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ ha wee daa hapụghị ikonye ọzọ obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwa ha nsọ gị na-asị na emeghị chi ọzọ egwezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara onye bụ ka a na-arịọ gị ise ụmụnne m mgbede ọma na anyasị ọma na ụtụtụ ọma ehihie ọma ebe ọ na-ela na ada mmụọ na ekene ka eke unu mere ama na ahụ si n'ụlọ ike a na-ekwukwa egwu ama na a na-ekwe oke unu na-abata ụlọ anụ isi aka Chukwu nna m ka eke dị ọbụme okeke awa na ahụ siri gị ike nnọọ ụmụ aja anyị nnọọ wow ọnụ fọkọ si akpọta ma na ọnụ nwa ndị nọ n'ụlọ na-akwado maka echi niile anyị eme 1 million march ka 1000 march or 1 million or 2 million ọdụ mma fawadida Maazị Nnamdi Kanu ọwụ ihe inye ọṅụ dịla anyị ọwụ ihe inye ọṅụ dịla m nwanwụ na onwe nwa ada ndị mbụ na ndị egede oge akala aka eluo ne ịma na ha tibule na 6 emecha ha bupụ etinyezie na 12 anyị were kene Chineke otu ihe niile si aga because ọ dụghị izi anyị wee na-ayọ dịka si wee yọọ Alex Oti ya amala dat na ihe awụ n'aka ya ka ọ dalị ihe a n'aka ya ka ọ dalị and ya amala na o nwere enemy na ndị mmadụ na-achọ ụzọ ha esi wee tetọkọ bring ya down destroy ya anya ya make sure that na security the tight
echi niile protect ndị niile bịara for that protest. I make sure that na ọkọ akọghọ onye ọnwụ na bịara that protest. So mụnwa na-ayọkwa maka ndị bịara bịara this protest ya esi ebe dịgasị iche iche wee bịa ya protest. Unu na-ana biko nọdụnụ careful. Unu na-abịakwa biko nọdụkwanụ careful because onwe ya eme ama ntụcha terrorist n'ezi wee na-ekidnap unu one after the other. Onwe no checking point unu ya afọ echi, onwe no terrorist unu ya afọ echi n'ụzọ. So unu ya dị very careful. Ngozi Olabeze ya ama bụ terrorist nke Ebube Agụ terrorist ye a na-ekidnap unu. Soludo ya ama bụ terrorist nke a na-ekidnap unu. Hope ụzọ anọla na ya ama bụ terrorist nke a na-ekidnap unu. Peter Mba ya ama ke terrorist nke a na-ekidnap unu. Terrorist Governor Nwihuru ya ama bụ terrorist nke a na-ekidnap unu. So unu ya dị very very careful. Unu ya dị very very careful na this njem. Njem a ọ dị mma mana ọ dị very risky for life ndị be anyị. And mana any protest ọnwụ na ya na-eme n'ala Igbo ọ na-ebu ọbara, especially na Abia State. All the protests emere na Abia State during time gbasara Biafra egbuchala ọchụ na ya, egbuchara ndị bịara protest. Unu ya dị very 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 anya saa unu mmiri. In fact anya saa unu mmiri, anya saa unu mmiri. And ọnwụ na ibia ebi n'ala Igbo mụrụ nsem ọzọ wụrụ ewu onye Igbo, ewepụtakwana onwe gị ọfụma because iwepụta onwe gị emesịa ndị bịara abịa na ọrụ maka ya abịa kidnap one after the other na-egbu. Because na since a na-egbu ihe niile a na-egbu na Anambra steeti, na-egbu n'Imo steeti, na-egbu n'Enugu steeti, na-egbu na Abia Ebonyi steeti. Abia steeti since Alex Oti bịara o save through life. Ndị Abia steeti zụtụrụ ike. Ọwụkwa na-adị egbu a na-egbu mana otu compare ka esi egbu na obodo ndị ọzọ. So ana m asị unu biko ọwụ eziokwu na gọọmenti emekwa nke o ji wele gọọmenti. Alex Oti eme nke o ji wele Alex Oti. Mana unu nwa ọkwa ndị unu ka a na-ekwu okwu ya biko. So ana m ayọ unu ọwụ na this protest agwụ unu anakwara ọwụ na onwe ka unu ya esi nọrọgodo ofu ebe. Unu mara ka unu ya esi wee mie. Amalọ m ihe na-agwakarị okwu ahụ ndị bịara abịa ndị si n'obodo ọzọ wee bịa for this protest. Unu ya dị 100% careful biko our leader Maazị Nnamdi Kanu chọrọ unu ndụ, ọ chọghị unu ọnwụ. Our leader Maazị Nnamdi Kanu chọrọ unu ndụ, ọ chọghị unu ọnwụ biko. Our leader Maazị Nnamdi Kanu ọ na-eme protest n'ala Igbo ala. Our leader Maazị Nnamdi Kanu ya I blame anybody. Onwere onye oyi ewere iwe because ọma ife na-emenụ nyanwa na onwe ejikwula aka were kwụsị ya mechie ya. So all that no ya can continue that to sit at home. All the only way is we may protest, we protect your life in Igbo. Mana that is sit at home mechie ya. Mana nso adoro the written na yo no biko no onye ọ na-asa anya ya mmiri. Onye ọ na-asa anya ya mmiri echi niile. O nwere ife ikuku na kwuru that okwu ahụ kwuru dị very very important. This protest a na-eje awụ for Biafra. This protest awụkwa for Biafra. This protest for just to free Nnamdi Kanu. Ọkwa maka our leader Maazị Nnamdi Kanu ka eji ije protest ka elele izie nya. Onye na-eje ebe a je flag Biafran flag bịa ema na ịchọ ndụ ndị gị na afa na-emekọ ya ihe ndụ. Were Biafran flag dewe our leaders picture unu ji ezuona. Onye ọ na were picture our leader Maazị Nnamdi Kanu ozugo. And eji m ohala were na-ekene many people ndị mere this protest, mere organize this protest. Because abịa na-asị na ma amalụ ndị na-eme this protest. Who is organizing? Ke onye na-eme ya organize? Anyị amala anybody na-eme this protest organize.
Amaramondo found the this protest organized. Then I found these individuals. Never pushing a foul on Dibo. How I won the Yoruba. Pushing a foul on Dibo. Then on that. How on Dibo. Nda won the Yoruba. Kafao. Then with her. I want a flyer. Danine on the floor. And we call some Dibo near. When Yoruba. So ndị mfụrụ fuchọrọ onwe ha ọfụma Yoruba shows you that na this protest organize for anybody's near under agitation. Amen. This all on the IPOB may organize. All on the dog of set out. Ndune kachimeze mere organize. Owolondo ezbote ndo DOS one on the mere organize. Owolondo USB the charging terrorist organization, humanitarian organization mere organize. Owolo get kele terrorist organization group mere organize. Owolo CLC group mere organize. So onye ya pụtasị na emere ya organize n'ife niile gbasara ndị nọ for agitation. Nobody organize this agitation, this protest, or innocent people flower the mazin na ndị ka anọ n'anya. This guy efoketa na-eke flyer onye Yoruba ka this guy na mmadụ na-aba enwere nkewu ndị Igbo. Mmadụ na-aba enwere nkewu ndị Igbo. Ndị Yoruba onye awụrụ onye Igbo, onye awụrụ onye Igbo. Ọ Yoruba kafawo. So mma like imepe this thing ka unu nụ ife ụmụazị a na-ekwu. Uchi na ndị very happy. Chukwu gọziele m fa. Na nwanne dị na mba. Nwanne dị na mba. I hope it's me. We hope how many education can say where that would be mad. When you woman no panic or and I'm like I watch it there as someone was actually eating it. Made mistake. Tinyezie another one. So actually ego sepa on this one. How come? Onye gbo so mamia. Oyo menso mabia. Oyo menso mabia. Yes sir. Oyo na abia. You dey chop up. Aba people. Na too much. Na too much. Onye gbo so mamia. Ambassador dey here. I dey like ambassador ancestors. This one better pass my money. You see pass my money. One minute. And then we want to for you. Kuchinana masi chimugoziele maha. Aja na Igbo na money na Igbo ji debe protect fa na Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ. Okwu ha ji wee bata ana Igbo, okwu ọma ha ji wee bata ana Igbo. Okwu ọma ka ha ji eji were na ana m ekele ha n'ụzọ pụrụ iche. Na-asị ha ebe a meela ya ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ mee ka anyị mara na nwanne dị na mba. Thank you very much.
and he blame kwa ndị Igbo by na he may protest. Na reason ndị Igbo ji may protest will happen for that protest na Igbo ha e agbabusi ha advum ba agba agba. I was saying ka asizina yes. So ana making ha we na agwa ndị Igbo anya sound mmiri anya sound mmiri anya sound mmiri onye na-eje ya na-anya n'azụ onye na-eje ya na-anya n'azụ. And anybody on ya pụta wepụta cause or problem na this protest ihe mebido gbawa egbe ana m ayọ Chineke alapụta onye ahụ n'oge ka eme ya ife ahụ ọ chọrọ ka eme ụmụaka bịara protest. So ya na ayọ Chineke o nwere ife ọzọ. Now o nwere ife m egosi obi nwanne ndị Igbo ịmana m adị azụ afịa akpa tifo adị m azụ afịa akpa. Ese ịkpọrọ m na phone leave all message si m kpọọ gị ka m na-abakpa before mụ nwa abịa na-agbara gị afa anya ma akpọ gị na phone anya ma akpọzi gị na phone ama akpọ gị na phone. Number one ọ dat n'otu si afụzi gị kịta awụrụ otu ahụ ka si afụzi gị before anya na afụgo taa na si fụ kịta fat ngwa ka si wele gị ye believe ya ngwa ka si wele gị ye believe ya. And thank God mere m alone go nso. Thank God upon the unensa afụgị before na iwe onye ọdịnala maka ọdịnala ị na-ekwu so mụ na feel that na mụ na ya na-abụ ụdị sam mana ị mere ị na-egosi na ewuru onye ọdịnala cha just ị na-ekwu ya n'ọnụ gụnwa m ife ị chọrọ ime achieve iji ekwu ya nwụ nonsense ewe onye ọdịnala kpọọ mmụọ ike kpọọ mmụọ afọ. So adị m azụ ahịa asị na mma agbara gị anya na social media ọnwụ na ịchọ ka mgbala gị afa ị nwere ike ịfụrụ anọpụlara ịfụrụ nabata mma ajụgo serious question because adịgo m tired. Ajụọ m gị ajụjụ ajụkene gị ajụjụ anyị nidiri ịjụ gị ajụjụ. We need to ask you a serious question because na ife a ị na-agbagharị adịgo tired mụnwa personally. And only ewute na somebody ya ewere platform ya na social media na-akparị mmadụ na-deceive ndị mmadụ na-awụgharị brain ndị believe na ya. Onwere ife na-enwe nka somebody adịrọ straight onye ọnwụ na-adị straight ana m akpọrọ m onye ahụ asị nye ọsụkwa anya ọsụkwa ụlọ nne m jiri adịrọ straight anyị mmehie itie because na ụlọ ndụdụ ife ahụ when na-enwe nka somebody nwee ike trust or believe na that person ya agụ na ya na-abụ okwu ahụ ọrụ the same ọrụ one and the believe na that person stand there na that person. Onwe na-enwe m ka ya ọ na-enwe m iwe na nwaanyị na-eme talkless of nwoke somebody kpọrọ onwe nwoke na-eme ụdị omume. So achọrọ m ịgba mma agbara lekwa ịfụrụ afa na ịkpọrọ na fon anyị eme m nkwụsị ịgba afa ma agbụ ya ọnwụ na mgbasala gị afa ịdị nọrọzi ya na be gị ị na-ege ya wa afa mgbara gị a na-asa ndụgụ na ntị ịnebaziela onwe gị anya mara na onye nwewo problem ị nwere ọya na-eme gị ife ọya nwa o nwere ike inyeziri gị aka because na o nwere ihe na mmadụ na-aya ahụ na-eje ojebe dibịa agbara ya afa ya na-eme mmadụ ọmarọ omegide ejebe dibịa afa gbagba ya sị na-ekwu ya anọ ihe na ya na-eme gị na ife ihe eme na ife ihe eme ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ijibeghị ego ime datịrị ịmara na ibe dị otu a na-eme gị then ịmarazie ka iji esi mee ka o benatatụ na the worst datịrị ịmara na ya na-eme mana ha esi ịmarago amara nke ugbodo number 1 medicine nnukwute ọgwụ ịmarago na ife dị otu a na-enye gị nsogbu. Ọnwụ na nwaanyị ka ọ na-ahụ ije nọ na nwaanyị ka acharị gị iburu nwaanyị icheta ibe aba gbara gị na agwakwara gị n'ọkwa iburu nwaanyị ije bute nwaanyị ozugbo ị na-eto ostudu nwaanyị
iwuliri tiri ihe echeta ife afa gwaga na afa gwagwaga na nsogbu inwekwa na nwaanyị ka o si mara ka ihe esi wee control yourself onye ogodo onwe gị ọgwụ mmụọ nwere ọgwụ a na-akpọ ọgwụ anụ alụ ya ọgwụ nwa ya eji aka gị o nwere ife afa o nwere ihe afa ya agbaala gị ya agwọ gị ya agwọ asị gị dai na nke akwụkwọ gị nwa ya ejizi aka gị gwọ ya onwe gị afa nwere ike ịgba gị okwu sị gị nekwe mana nke a na-aya agwọ adị agwọ kalata mmadụ agwọ ka onye na-ekwu oke okwu ị nwere ike jee n'afọ so na problem ị nwere nwa ọnụ na ọnụ gụrụ too much ị na-ekwu ncha afa ya nwe dibịa gwọrọ gị mechi ọgwụ nwa ya eji aka gị mgbe ọnwụ na ịchọ na ihe ikwu okwu ahụ icheta nekwakwada ma na-ekwu ka o ịgba brek ike ọtụtụ imekwa ka ịkpọghekwa ikwukwa ọzọ ichetakwa afa ọda gị bikos onye ọnwụ na-ejere afa gbara afa ya na-adị ya n'isi ọ dị time anaghị echezọ ya echezọ ife afa gwara gị mba ihe nwere ike ichezọ ihe niile mana nke afa gwara gị adịghị echezọ ọdịspedi sentin ndị na-eje n'ụlọ ụka pastọ ebuolofe amụma kpere ya ekpere buoro ya amụma ọ na-akwa echezọ amụma ahụ anaghị echezọkwa ya echezọ ihe onwe ya na-eme ihe na-echeta data amụma so ya ka aka m eji gbala obi nwanne afa mgbasiala ya afa nyanwa dirizi ya ọ marazie na ya abana ma ọ gbatara aka ma agbata aba soshal midia anyị agbara ya iwuliri iwuliti na anyị agbara ya and ọ kpachara anya ọwụ n'abalị a ana m ekene mmadụ na-aba mmadụ ịtọ one ka mmadụ ịtọ ka ha dịgodo ndị mfụrụ anya ndị ewepụtara picture fa mere organize this protest asị nchi Chukwu m ya gọziele m fa ụkwụ ha ji wee bịa n'Igbo na akafa ji na anụrụ m ebe one of onye na-ekwu ka n'Igbo si wee dị na o nwere ife nchọrọ iwepụtara ụnụ ana m aga were fụ something the thing nwere m iwe anyway mana onụọ maka iwe ahụ o were m ka m eji wee wepụta ya maka iwe ahụ o were m ka m eji wee wepụta ya wee ife ụzọ ife na-abụ ka m eji wee wepụta ya wee ife ụzọ ife na-abụ number 1 ajele na this faceless man amara onye ọhụụ and I don't care to know him so na afia o ona De nos jours, nous croulons sous les arnaques. Ndawa kpọrọ ibe ha wọkwu ana ọbịa wuti ndị afọ anọ na-azọ ụlọ ezigbo mmadụ side this program platform o ji eto ngozi this man of the intelligent after now this platform nke o ji eto ngozi wepụta the other one ndị ihe na-akpọ di ya o eke that platform ya ọ na-abịa ọkwa ebe a afụrụ m ebe ajele na-ekwu maka protest emela agbalida Maazị Nnamdi Kanu achọrọ m ka unu watch ya something. Nwa David, my people, I hear say there is a million-man march for Maazị Nnamdi Kanu tomorrow, the 12th of March 2026. So make we hear vam. I think discuss the million-man march, and I think give Oge Nkere water as he exposed Oge Nkere for this video. So if you are ready, make we watch vam. I think discuss the 12th of March million-man march for Maazị Nnamdi Kanu, and by doing so, you can give Oge Nkere the water. If you are ready, let's go there. Watch out. This Ututoma watching me, I want to remind you that your freedom is in your hands. The time has come. Tomorrow is the D-Day. You have to arise from wherever you are in the homeland. Yes, in the diaspora, we have been speaking, we have been encouraging, we have been talking. Tomorrow, out of over 70-something million Biafrans in the homeland, those of us in diaspora, our only business today, tomorrow, is to awaken the consciousness of our people in the homeland. 1 million of you are needed in the city of Aba. 1 million of you tomorrow are needed in the city of Aba.
If you come out en masse and you double the number, it is better for you. Do you know why? Your freedom is in your hands. Some of us may have escaped the tyranny, the evil, the unsuspected, unprecedented happenings in that area. But you in the homeland, you in Odimo, you in Old Anambra, you in Old Enugu, you in Old Abani, you in Old Delta State, you in Old Abia, all of you, your freedom is in your hand. Dr. Aloye Jimako, the lead counsel to our leader, Martin Nnamdi Kanu, made this post about 12 hours ago. He said, this is the mother of all matches. Wherever you are, head to Aba on the 12th of March, 2026, and march peacefully for the release of Martin Nnamdi Kanu. Come one, come all. Thank you. 1 million march for Martin Nnamdi Kanu's freedom. Aba, remember I told you, it is a coalition of lovers of freedom. When Van tell you anything, do not take it with a pinch of salt. Believe it wholeheartedly because I tell you what it is. I am sure before Aloye Jimako posted this, you must have heard me tell you that this march tomorrow is a coalition of lovers of freedom. And when I tell you that we are working together with this team, you cannot doubt me. Coalition of lovers of freedom. Do you remember I told you? Have you seen Aloye Jimako post this thing before I told you? Have you seen it in Maxwell Papara's post before I told you? Have you seen it in Nnameka Ejiofor post before I told you? But when I told you that Martin Nnamdi Kanu requested for a coalition of lovers of freedom, that nobody should make it anything personal or this, whatever, it is about Martin Nnamdi Kanu, it is about our freedom, it is our own right to demand for the freedom of the only genuine freedom fighter in that location right now. Okay. And that's Martin Nnamdi Kanu. Okay. And tomorrow, 12th of March, is the D-Day. Your freedom is 2026. And march peacefully for the release of Martin Nnamdi Kanu. Come one, come all. Thank you. 1 million march for Martin Nnamdi Kanu's freedom. Aba, remember I told you, it is a coalition of lovers of freedom. When Van tell you anything, do not take it with a pinch of salt. Believe it wholeheartedly because I tell you what it is. I am sure before Aloye Jimako posted this, you must have heard me tell you that this march tomorrow is a coalition of lovers of freedom. And when I tell you that we are working together with this team, when the only thing they want me were be this van no that now. I'm not me for van nature now. I don't understand. When I tell you that we are working together with this team, this million match program o mere utata ka o mere yo, yeah, program utata ka o mere. This match here kita na ekwu okwu etege etinyele 12 hour the first date atinyele, which I change the date, which this man don't know anything about. Omadende undi made this organize this protest. Omaro. The only thing this man was in college. In college. Man oberi ne wole as no fanwa. Aloye Jimako Twitter. Everybody be yes, of course. Aloye Jimako kwesiri support it. Onwere onye maye e support. Hence no ya ga ofuma. Onwere onye maye fe e support this protest. Mela wadida Martin Nnamdi Kanu. Everywhere on our waggy that no one wanna walk. But now can you do the ajele? Why G made this organize of protesters since? At least he can do it. Why? And other people from Yoruba land. From Yoruba land, na beze kelono fly na Igbo. He proud. Ifele megi. Ifele merogi. Ibia nwele mmade na Igbo. Ibia wonye Igbo. A people from Aba,
from Lagos award ndị Igbo bịazie imele gị organize a protest na-ekele gị flyer ị nọ n'ebe a kwuru ikwu one before Aloy Ejimako kwuo onye ka iwere gosi anyị that na ị na-support the no ị na-work with the Kwuchi team now ihe a ladies of our leader Maazị Nnamdi Kanu ka a na-ekwu okwu mana ije were freedom tinye na ya ndị Yoruba nọ na Biafran freedom adị eme Biafran freedom ihe awụ ịkọsụ problem vam amanọ ni nwere idea. Now we are here to protect life, not to destroy. I'm not only one idea. Egere m ikuku na mgbe okwu o mere the program. Jeke watch ikuku na si we okwu na that program. We're just to only encourage them. Encourage them. Amono ma ho nede. And one wu tem no nwoke ke o. Ona aboma anya mmili. Ona wudo onye nwe ọnụ ya control na ọnụ ya Adam supplies no nwoke na akpọ ụdị agwa. Na na-ege vam ntị. Achọ nke okwucha before. You cannot doubt me. Coalition of Lovers of Freedom. Do you remember I told you? Have you seen Aloy Ejimako post this thing before I told you? Have you seen it in Maxwell Papara's post before I told you? Have you seen it in Nnameka Ejiofor post before I told you? But when I told you that Maazị Nnamdi Kanu requested for a coalition of lovers of freedom, that nobody should make it anything personal or this whatever, it is about Maazị Nnamdi Kanu, it is about our freedom, it is our own right to demand for the freedom of the only genuine freedom fighter in that location right now. Okay. And that's Maazị Nnamdi Kanu. Okay. And tomorrow, 12th of March, is the D-Day. Your freedom is in your hands. It is not going to be given to you on a platter of gold. And you have to fight for it inch by inch, block by block, neighborhood by neighborhood, rooftop by rooftop. Tomorrow, the 12th of March, is the D-Day. Somebody say D-Day. It's the D-Day. Coalition of lovers of freedom. If you love freedom wherever you are, in the Biafran zone, if you love freedom wherever you are, in Nigeria as a whole, you can find your way to Aba 12th, which is Thursday. It is not on Monday that you will say sit at home will block you. You can find your way to Aba, to ancient city of Aba. Nzobu nzobu enyimba enyi nzobu enyimba nzobu nzobu enyimba enyi nzobu enyimba nzobu nzobu enyimba enyi nzobu enyimba. 12th of March. For Hey, shut up. I don't know that Navam with this kind of energy. I don't know. Oh no, well, this energy for a protest if our Obatobi Simon and Jokona Finland. Wande Madonio wanna be of Finland. So no, that's no that protest. Obatobi Epota. I want our freedom. Finland they called protest. Indigenous of Biafran of Finland call for protest, organized for protest. We want the whole Biafrans to come. They protest a lot about Obie. They protest a lot about Obie. This vam come and they put another date. Put a date. Ayeji we menkefa. And the reason vam jiwe put that date. Una kandozo biawaze di bia protest in the Finland just because of na ikuku na onye mela advertisement the protest. Van cancel it. Discourage and the money be Finland.
tinye date nke fa eji wee je ndị mmadụ were hope that na vam a eje protest ebe a na-akpọ n'onwe ha gọọmenti ka ha cherezie mgbe ha jewelu ka ha cherezie nke ndị ahụ gọọmenti ya akpọ onwere onye bịara nke fa ọbata obie nobody go kpụrụ mmadụ one ma one ife jiri enu now ka this guy bịara ebe a eti mkpu nzọgbu enyi enyi ịma na some people na-ekwu okwu ịma na ife ndị anyị na-emewa abịa sị gị no bygone be bygone mụ nwa ada ndị mbụ na ndị egede yes bygone be bygone mana isi m bygone be bygone emetekwana ibe data bygone aha ejiji ahụ bygone because for me if vam with this kind of energy were bịa na-eclaim kwa ife ọ na-eclaim because he always claim something ọ na-eclaim ya all the time ọ mecha ka onye megwa gị dat na yanwa dị in charge asụkwa m nọ na in charge o mana ọwụ na ọ nọ in charge ya meke n'ife onye ahụ nọ in charge na-eme all the only thing need from him ọ nọ in charge ya mee ife onye ahụ nọ in charge na-eme ọwụ na ịpụta gbawasị ọnụ dị isi why ojibe mkpọ protest after all this guy is one-time coordinator I think adịcha m sure ka ekwukwe nke m amarọ n'Itali also na hardcore IPOB n'Itali awetu awadida Maazị Nnamdi Kanu nga onye o hardcore ya IPOB member ọtọ na usoro ọbata obi atụkwụkwọ ọbata obi nga and this guy did not do anything nyanwa na onwe nọdụ n'Europe all for protest for ọbata obi mmadụ kpa akpọ nyanwa destroy ya anya amụrụ na protest na-adị ya mma o I don't know because ọnwụ na mgbe ha kpọrọ protest for ọbata obi maybe n'ibe ojibe kansụl nke a because ịma na ikuku na-anọ ya ọ nọghị ya so tata ka ọ batara ebe o jere wee nwee ike ime this ikwu maka this protest and ịmakwa ma protest ya anyị amụrụ ndị na-eme organize anyị apụtacha ona because ịpụtacha gbagbusi ụmụazị ya o nwere ka ọ dị ya ma nkịta no who is organizing this nobody know udake one show losi wee pụta si na ya na-eme organize a protest for our leader Maazị Nnamdi Kanu ọpụta out o nwere ike ndị be anyị nọ n'ụlọ na-eme ya organize which thank God bụ ekwesịghị ịpụta because ọ bụrụ na apụtacha ahụ ọka m otu ha si wee fuchọrọ ndị ahụhụ ndị be anyị ha mee because onwe ife ya eme anụ ha mechaa ha na udo dị mụnwala ekele ya ha mee ya na animals now vam na ebe a na support protest ọ mara onye wu onye isi that protest ya mana ikuku na-abịa kwụsị that na ayaghachi ha azụ na autopilot wee na support our men on ground onwere onye ya ama na onye a onwe onye ya eje chọgharịwazi aya na support ya this man condemned it condemn onye pụta na-akpa ikuku nna iyi na-akara ikuku nna onwere ụdị ya na-akpa akpọ ya ọ na vam amahụ now na this protest ya now onwere mkpụrụ mmadụ ịta ọfụrụ ndubere ya organize na o nwere ndị isi puchi na ma chọrọ ka fapụta because of their life no is like autopilot protest because onwere onye ama na pilot ya no and ọ na support ya he supported it
o support ya Adam supplies eziokwu niile amalọ na fọ na-enyekwe this man ndụmọdụ amalọ na fọ na-agwakwa vam okwu amalọ na maybe because ịma ndị a na-awa m ọnụ wala they can't talk to them ị ga-eme owe na ọnụ ka onye ọ na-ezezi ya eze ndị oyiwe ọwụ a na-ezighị because ime ọha ịma this bulldog ọtada ọtado anaghị like this ya nwe hapụ gị olesi na ọdọrọgụ ha o nwere ike ịdọkọrọ gị ma ọkpụkpụ ọnya nwawo ụdị ihe a so o wutere m o nwere ife na-agwa m ka onye ewe nka mmadụ agwaghị onwe ya eziokwu nwere ife na-eme m na-ewe m ka mmadụ agwaghị onwe ya eziokwu abịakwa m ebe anyị kparị ya ụbọchị akpọba m iyi abịa ya akpọkwa n'iyi because it doesn't mean anything mana mma agwa ya the reality eziokwu dị n'eziokwu ife mma agwa ya na ọnwụ na ofiri na ya anaghị eche anyị na-echi ya anyị na-afụkwana ya anyị na-echi ya anyị na-afụ ya gezizie ntị ka ị nụrụzie ka ịda afa this guy biko chetena m afa this guy ịdafa ya ọhụụ Prince nwa David ịdafa ya ọ na-abịawa chezana m afia genu ntị ka unu n'ụzie nke torobịa ti Vam means business. So he's saying on the 12th of March, which is tomorrow, Thursday, we have a 1 million man march for Nnamdi Kanu. Yeah, superstar. Now my question is, thank you, my brother. Are we aware about this? Onye awụ superstar. Ịma na o nwere two platform. David ụfọ Ngozi ọ na-abụ Goro Fulani ya ka o ji asọpọtụ Ngozi ka unu wee fe mmadụ inwe iru na nke ọzọ o jighị ya anaghị ekwu okwu Ngozi bifo o jibu ya ekwu superstar o jibu ya ekwu okwu Ngozi mechaa kwụsịzie o jighị ekwu okwu Ngozi echana eze na gezie nụ ntụ ka unu nụrụzie ife superstar kwuru ebe a ka ọsọ afịa achọ nke unu gee ntị ka unu nụ ife superstar. Have a 1 million man march for Nnamdi Kanu. Now my question is, are we aware about this? Are Biafrans aware? Because I've seen this in the case, on the tweet, in a message of the leaders and the legal team of Nnamdi Kanu. And don't forget na Twitter, fuya na Telegram, fuya na nka, fuya na nke ọzọ of leader Maazị Nnamdi Kanu, mana ọ nọkwa ebe a na-ajụgo, did the Biafrans aware of this? Since I never my advertisement na-ekwu maka ya, you never see it o. Oluzie tata program eme echi ka ọ na-ajụzi ka superstar na-ajụzi never the way of this. Superstar even ekwu no USB terrorist organization, USBG terrorist humanitarian group led by Ngozi Olabugoro Fulani ọdụkwa away. As now the Biafrans are away, either way. Patara IGMA program. Mgbe one lady onye pụtara no, one girl pụtara no, ewepụtara m ya. There is a lady onye bidoro enu wepụtara the melody advertisement, a lady ewepụtara m ya. So it away. It can't get that way. It goes good that you are not a Biafra. Superstar. You are a Biafra. I can't be a Biafra because I want Biafrans. I have an idea. And I want to be idea. I need protect you. The only people when I just know the way because we now all Biafrans. Even though we follow any terrorist group. Oh no, I wonder man. Man, I need my wounded Biafra idea. And I promote to the
So soon one do USBG terrorist organization on Amaro because no na wa Biafra. Kaye nege guntima oya kanji ma ya from okwa. Akiyenji we bia ni ja okwa ikulu. Spasta. They have put this in their Twitter. So are we aware? USB, Dr. Ngozi Orabuze. Madam, are we going to give the blessing to... You see, now, superstar, na faceless of Ndibe Nana Baya, Prince Nga rubbish. Prince Nga rubbish. Na Juzi her terrorist madam, commander in chief of terrorist madam, Ngozi Orabuze. About that way. Na bo yenye chia na aka ha dressing. Pro say chichara na up kecha fryer. What are we going to do with the terrorist group dressing? Have you seen where terrorists in any dressing? Dressing on wo bubu. Unless you can hold the dressing now. Superstar. Hi Diana, faceless monkey, Prince Monkey rubbish. I ask you a question. Are you not ashamed of yourself? You ain't ashamed because you very you. At least I'm not kilu. Lauri wonyo ji amami uno wonyo cha amaram. If you could nama wonyo and on a homeland. I'm gonna put my faceless. Onyo watch. Na jonga jujunjuro gutolona ni. Which kind of blessing that you want to give them? Or that terrorist group in Abia State ka agbabafa. Because all the kind of blessing unu de nye mmadu igbu ocho. Ibisi, inyi nando, inyi nna, nye nwa, nye nwunye, the whole family, enye anando, gua na kpochie because of na ochozi his ono. Because of na or support zi ono. Iwele di ifere ekwe gi wepụta ebe a aju chigi na aka gị. Your terrorist madam mama no yenye on the breast Chineke kpọkwa unu ọkụ kpọọ breast na unu ọkụ. Have you seen ebe Ngozi Ola bụ gwolo Fulani na-enye breast? Let me tell you the kind of breast Ngozi na-enye. Let me show. Because on our na-ekwu okwu bless na. Osuna odoko osuna akwu ibe na-ekwu ihe na-atọ ụtọ. Ana m ekwu ibe ọ na-atọ ka ya. Let me show this Kedaba this rubbish superstar aka Ogenekwa. Chele ma chatia amara m ihe ọ na-eme ọ na-akpali onwe ya. Anyị ka continue na-ege ntị so that ka nje chọọ anya wete. Amara m ife oji akpasu m iwe. Ọ na-akpasu m iwe o. Ngwana na-ege ntị. So this Million Man March to Dr. Ngozi Orabuze, will you put a tweet for us to let us know that we can join this march? You see? Because we have seen Barrister Aloy Jimako speak on this, that we should come out tomorrow. So I want to ask USB, Dr. Ngozi Orabuze, can we go out tomorrow
Thursday, 12th March, for the 1 million match for Nnamdi Kanu. We need that update. Now, let me tell you something. Superstar, aka Prince Rubbish, Prince Nwa Rubbish. Let me tell you something. Follow anyị ụmụ Ajan, ụmụ Biafra, ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, ụmụ Ife. Ndị na-achọ ụnụ nwa. Ọkwa ajụjụ ka m jụrụ gị. O nwere ị na-ajụ Ngozi ka ọkụ unu join na. Ibi ya ajụ Ngozi unu na tụna ọkụ unu sendie Ebube Agụ terrorist ka ejechebiri ndị mmadụ n'ụzọ gbagbusie atụgharị anya ife ọwụ. Na n'ife na-agwa gị Prince Nwa Arụlanị, Prince Nwa Rubbish, ife ya bịa ebe akịta ikwu ekita odo m anya ka unu na-ayọzi your madam, the general commander of Ebube Agụ terrorist, the commander of general commander of Kedafiano, Evuditi Atrari terrorist, commander of Dibenono Nazakwa, elite squad terrorist. Kunu send the elephant. So he call your madam. He call Jose a criminal. Kunu send the end watch because no man organ very costly. And then the money I bet too much. You do bet enough for kidnap. I can do your madam. If not, you go to Judge Junior. Go to it alone, ya. Kunu man uno ya bia. Kedunye kala na ibiara ka ibiara. Kedunye kala ni supporto ka supporto. Since una supporter, since una tweet the data do gandi echinine. I don't know fleba na eke flyer. I don't know fleba ndị mmadụ dị happy. Did we need you use na ifele made na unu. Ata is una akwa ekwere na onwe unu ugwu. Superstar aka Prince Rubbish. Ịma na asabe ngo okwu sinsi na-ekwu okwu. Mana ị bịara iwepụta vam ka ịmụ ọkụ ọnya, mana ị bịara wuruzie idiot karịzie onye na-amọk. Lezie onwe gị tọkọbọ banye iju your terrorist commander, the general commander in chief of terrorist Ebube Agụ, elite squad terrorist, and even the two are terrorist. Ọkụ unu pụtaba ka unu bịa gbuwe ndị mmadụ. Because she don't support it. And they man not support her, yeah. And if you only support them, I like you put asunder. All that asunder, go to each other in there, was a call you go ahead. Maybe you were a group, terrorist group, unkegi, Madam Maro. You just terrorize our people. Onya kina Juya Kezi, yet you again a tweet. You were your own squad. Can you take Brundo Mother knows of Buchasama kidnap waha? Achon kan wage the kind of blessing your mother nenye. Let me show you. Onyo cho. Mana akpọrọ unu every day. Ono sokwala unu si na-eme. Mana akpọrọ ya unu. Ka n'ihu unu ụmụ amoosu. Kedu Prince Nwa Rubbish? Prince Nwa Rubbish. Get you know the kind of blessing your terrorist madam denye. I do this kind of terror, this kind of blessing. This kind of command the case of Conyono. Nene, Gente. I can't really keep you on in Ube Macari one more year. Gente. You've been living in France for months, maybe even years, and you still cannot have a conversation in French.
Wekene Nigeria na ogi. Ebe nkịta na iche njigo look. Wepụ okporo ahụ ibu n'isi. Oponu criminal scam niile wayo niile na-egwu. Ibi ji eje go sonso ebe ịda afta ije go gold. Awụkwa na ezigbo gold. And iwu ọgaranya. Look at your dressing. Ọgaranya ọkwa ọgaranya ka ese o. Ọbata obi unu atọ ha n'ọbata obi nga ngozi Olabeze de ogbe. No money, Nigerian money no they come again. Because again, Ghana humble idiot and the useless progress of rubbish and rise. If you don't make we don't. Igbo epụta if not Nigeria. Ngozi Olabeze, you could ride with them. Use. That is the language they use to intimidate people. And you betray Obatobie and you tell them the worst part that an Egwalafonia poya wakwana die. Ya make on a jafia or sneak eje bono park remoto or kidnap. All kidnapping no. Ngozi Olabeze, all kidnapping. Because how a woman will leave her house, carry his baby, the one will get baby, because you know what I'm going to do with it. Mercenaries, both home and abroad mercenaries. Up of the Nani, but I you watch the old program here. You watch our old program. You got the background, the difference between the two. You look what the color of the building, the color of pay. Also, okay. Yes. Amana me for my man. Amana no jirintu no meleweche. Ngozi Olabeze is not because we are going to use all the mercenaries, destroy and wipe everybody out. It's the only pattern that you have. Do you think Ngozi Olabeze nature equal for Balomu no a good pattern? Your pattern is or pattern get equal for Balomu. Pattern go with Buchasumu. Not just send them mad in ne lende community desert. Onyama the pattern. Ngozi Olabeze kwa telonism. Ngozi Olabeze kwa telonism pattern kiji. But let me tell you something. Don't worry. Kita can understand what is going on. Ngozi Olabeze plan kakuifa o. E plan kia. So Ngozi Olabeze, all these terrorists are there with Dangote na imanya. So you requested for those group because you know what I'm going to do with it. You know the time that you're going to use them. Adam, sorry for you. Nane gente. A promise. We use all the necessary machineries, both at home and abroad, to block them. They don't. Uno ya. Uno even Ngozi Olabeze kuleba. Amanu uno jirintu numeleweche. Ngozi Olabeze is not because we are going to use all the mercenaries, both to home and abroad, to stop them. Worry. Kita can understand what is going on. Ngozi Olabeze plan kakuifa o. E plan kia. So Ngozi Olabeze, all these terrorists are there with Dangote na imanya. You see, okono no ife Ngozi kuleba. Onya kan na agwa Prince Rubbish.
Hello, bish. No, this kind of blessing. Cultural Kenya. This kind of blessing cultural Kenya. No tenem velibu. Madam number this kind of program here. This kind of no you use all the mercenaries both home and abroad to block them. Block who? On born and fight Biafran liberation. On where on the equator. Animals on what can I fight and no time? Well, be the fight Biafran liberation. Well, broke after Kaija Finland and that. On one come this program. On one come this program. So, actually, David, Waro Robishi, Prince Warobishi, Nano. So, you requested for those groups because you know what I'm going to do with it. You know the time that you're going to use them. Adam, sorry for you. None again. A promise. We use all the necessary machineries, both at home and abroad, to block them. They don't. Uno ya. Uno even goes on a base kuleba. Ama uno jirintu numeleweche. Goes on a basis not because we are going to use all the mercenaries, both home and abroad, to stop them. Ngoze kuchara na oku. Ngozi have finished everything here. Ngozi say because we are going to use all the mercenaries both to home and abroad to stop them. Stop who? Stop Biafra. Stop Biafran depression. And nobody hear this point. Ngozi on based on our social media yesterday. Now he's the criminal terrorist fundraising yesterday. Well, assume that Niaye use all the mercenaries, both to home and abroad, both to home and abroad, to so stop them. Stop Biafra. Stop Biafran depression. Kevin goes on a base, or then can goes on a base is the mercenaries. Abroad. Will I stop? And they both home and abroad. And up to today, Ngozo Nabugono Fulani never stop that, never use that mercenaries here. I can well own on Nigeria terrorist military because now the missionaries both home and abroad when I fight. I did motion. I can make cash also. I did butchers also. I didn't shaka ye mood dene. Only use Nigerian terrorist military when they butcher say in the buy. Ademushaka ye any terrorist military or forces here. Nanke Sorudo, my forest gado, nke kadive nana boya. O one ye, ya was a ya anibokari ya dreji. And up to today, how can I go? Nigerian government, this military, we got out. When they come out, I have warned them that to come out. I know why I'm warning them. That holiday. So, actually, this prince, rubbish, Maro, that naive George, you are an idiot by you this question. You blessing. You know, you join. Who cares whether you join or not? Shalom, I will show you something. Go to this man. From the USB government. But let's continue. Let's continue. Ukano. Ohamadi Kendibo. Ohamadi Kendibo. Mazin Nandekano. Ohamadi Kendibo. Mazin Nandekano. Oi. Ohamadi Kendibo. Mazin Nandekano. Tomorrow is the day. Wherever you are in the Biafran area. This message is what you should share. I don't care if you like my face. I don't care if you want me around. I don't care if you support me. If you do not fight for your freedom, one day you are doing yourself. Not me. In your freedom is in your own hand. Your freedom
is in your own hand. He's attacking your madam. He's attacking your bro. My friends, your freedom is in your hand. Your freedom is in your hand. So if you are in the homeland, please massively move to Aba. And I want to tell you, Governor Alex Oti is equal to the task. Yes, it's a test of efficiency for him tomorrow, because Coalition of Lovers of Freedom, it is not an IPOB thing. It is not a Brigade thing. It is a coalition of lovers of freedom. It is what? A coalition of what? All over the zoo. Asanze, I can see you, and I send my love to you from here. Thank you so much for joining me, beautiful daughter of Biafra and daughter of Zion. Ndewo, I love you to the bones. Please, you need to join this massive movement and liberation for Onyendu Mazin Nnamdi Kanu. Onyendu Mazin Nnamdi Kanu. Somebody say some never do well is here. Some idiotic element, frustrated bingo, working for Isaiah Nyogo, the criminal impersonator in Maryland is here. I said, good morning, Mazi. But throughout 2 weeks ago, you campaigned for 16th of March. It's just last. You switched to... Listen now. Listen to him now. He will give Isaiah Nyogo, Oye Nkere, water. Oh yeah. Listen now. Listen. March. Please, why do you change the date from 16th to March? If you are not a bingo and a fool, that God will punish this morning. When I said 16th of March, by the time the date was changed and fixed to 12th of March, did I not come here? Did I just say 12th of March today? If God will not punish you today and send you to your early grave, you will not come and make these comments. If God will not punish you this morning and send you to your early grave, you will not come here and make this comment this morning. And as I swear for you, that's what they happen. You know me, I know they hide my mouth. Of all the awareness I'm creating this morning with the picture of that criminal in the Maryland, you are coming here to make this comment. For more than 1 week now, I've been telling you it is 12th of March. It's today, 12th of March. It's not tomorrow. So why are you making this comment? For this comment you make, God will punish you. You're a madman. You're not ashamed of yourself. You're putting picture of Isaiah Nyogo, a criminal, a thief in Maryland. You're putting his picture and coming here to make comment in my platform. I'm not fear. Have I not told you it is 12th of March? Even if I told you before it is 16 and then the date have been updated to 12th of March, do you need to make this comment? So, dear friends, it is established that tomorrow is the day and you need to move. I am the one that came here and told you that it is a coalition of lovers of freedom. Did you tell them that, you bastard? Did you tell them it is a coalition of lovers of freedom? Did you tell them that Isaiah Nyogo decided to put his picture on a flyer that Mazin Nnamdi Kanu insisted that nobody should put any other thing apart from it is a movement for the solidarity of Onyendu Mazin Nnamdi Kanu? Thank you, Mommy Goyibo. Brass, you told us. Dear friends, 12th of March, 2026. It is sure na it is sure na ajele na this guy because the kind of okwu this guy na-ekwu na-enye m ana m ajụ ajụjụ na-asị what is going on? Ogini na-eme no? Ogini na-eme no? It is sure all these causes, this is ajele na cause onwe anaghị eme affect. Ọkwa ajụjụ na-ajụ because the thing awụrụkwana nsogbu na na-ege ntị. Their friend did did I not say it? It was 16 before, but the date was changed. And when it was changed immediately, over how many days now? Not even 7 days. For more than 1 week now, I told you that it is 12th. And I told you it is coalition of lovers of freedom. Some never do well bastards will come here and make comments. God punish you. So please, dear friends, remember, it is coalition of lovers of freedom. Nobody will go there and say, IPOB, I begin to make noise about IPOB. We are IPOB, all dear friends. Okay. But this one here, it is coalition of lovers of freedom. Okay? And Allah Ejimako have confirmed it for me by putting out this post 12 hours ago. And he said, this is the mother of all matches. Wherever you are, head to Aba on the 12th of March, 2026, and march peacefully. You must emphasize peacefully. Alex Oti is aware
that Biafrans and lovers of freedom and the coalition of lovers of freedom are going to gather in Aba. The freedom is in your hands. Now, if you say, hey, there's a few in diaspora, yeah, come home now. If you refuse to come out and show that Mazin Nandekano Bohamadi Kendibo, prove it beyond reasonable doubt, and let the whole world rise up to the occasion and know that yes, now we have come to stay, that Biafra land belongs to us, and that now I will add you to Joe Vam Vam Vam. Vam Vam Vam, can you go to Gajuju? Here in make it if in again by doing all this program. Umaze actually email peaceful protest. Number one, on not 16. I'm had maybe 16 see way better. I want to 16. Good. Before, let me check something very important. Before I'm make open. Yeah, yes, 16. Makago wana say no one will 16. When that girl Potana made the first protest to advertisement, as no 18 years 16. 18 years 16. Then after 18 years 16, and they said that you work with them. A more of the reason why age we bury from that is 16 now. Good at here. The reason age we bury from that 16 years and 12, 16 is on one day. Sit at home. Or I can't do that as in 12. Not 6. When that girl put away advertisement to 16. 18 years. When this person Jurogaji job was not 16 before, yes, not 16. Man, 16 will sit at home. Or I can you put a title 12. Baba yi, Baba yamba. Echinina for kwange wuti pastor ye no naza. Ona na ekpe kpini mechi anya na eme like this. Ndị mmụọ ozi na adakwasa. Ike gwụrụ gị. I am very sorry for you because the too bad and they were father. Thank God. Now I go anyway. We book in us. Agent on social media one day. Now for you na pony and on. And I'm sorry for you. Onwere ebe na-achọ na na-egente na nwanya kwuru okwu ebe ahụ na Ngozi Olabeze kwuru okwu hie Juzie Ngozi Olabeze kedu ndị ọ na-eji mercenaries both to home and abroad akwụsị. Is it Nigeria? That mercenaries Ngozi Olabeze abroad Ngozi Olabeze ye use. We mercenaries give by Nigeria. Is the one Nigeria mercenaries. Kediza blood. Mercenaries Ngozi ye use na blood. Awulo Boko Haram. Iswa. Oria. And the cake go with the Dangote moto. But Ngozi Olabeze, you see, don't touch them. If you see, no one in favor so go and protect them. Ngozi Olabeze watch out before you are going here. And I repeat, anybody in Ngozi Olabeze go, make sure that they not support the terrorism in our land. I'm telling you the reality. Make sure no sure. I'm telling you the reality.
Excuse-moi, je te parle pas. On se voit demain, s'il te plaît. C'est bon. T'as déjà mangé? Voilà, c'est tout bon. On se voit demain, ok? Merci. Bonsoir. Nana ege ngozi ola bezenti. Don't even know where their problem is coming from. Na fama adebe their problem na abia juzie this idiot. Unenda ka ona agwa. Juo ngozi ola beze. Ife a na-eme na ba ya ọ na-emetụ ndị Nigeria. Na ọwụ na Nigeria ka ngozi ola beze na fight. Avec Monday.com, chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille, peut travailler de manière optimale. Monday.com s'adapte aux besoins de chaque équipe et relie les différents services au sein d'un espace de travail unifié. Votre organisation peut avoir une vue d'ensemble de ses activités, suivre leur évolution et prendre de meilleures décisions en temps réel. Rendez-vous sur Monday.com pour commencer. John goes all beze. All our mercenaries, both home and abroad mercenaries. Ọkpọpụta na anyị Igbo a na-egbuchasị ụmụ Igbo. O nwere ndị a na-egbu ọkwa ndị Igbo. Ọkwa Biafra nsa ka a na-egbukwa. Didi Ngozi Olabaeze na-egbu ndị Fulani. Ngozi Olabaeze ọ na-egbu ndị Yoruba? The answer is no. The only people Ngozi Olabaeze na-egbu with her mercenaries both home and abroad. Ndị Igbo. Ndị Biafra ọsịa na-achị. Koko butala mercenaries. Ana ebuchasi. Koko butala mercenaries. Buko ifa AK-47. Ana agbobusia. Obieba na ya nala uno nda Nigeria. Ebe Ngozi Olabaeze no n'ihu social media. Nan to everybody. Who that na ye use mercenaries both home and abroad to stop who? Ana no gunu Ngozi Olabaeze blog weje Kaduna. Oblog weje Kano, oblog je ugwu Hausa, oblog weje Yoruba land. Ebe Ngozi Olabaeze na use her mercenaries na ani Igbo. Chere. Adan Newi. Okwa ife o. Amala maybe isi abia. And after that na amala maybe isi abia in fact because okwu ikula wolo ajo okwu. I'm forgetting. Let me forget. John Ngozi Olabaeze. Mana iye na agwa ya okwu. Amara m na ọ nọ na-echeki kwe. Ọwụ na ewu followers ya o ka nji maka ya ekwu. Ọwụ na ewu followers vam ikwesịrị isi tie down and talk to him. Mana na somokwu ọ na-ekwu na damage a lot. Amala na nwere idea. Somokwu ọ na-ekwu damage go because you watch check this guys iwe ekwu okwu a we tie nzogbu and these guys are the eje for nzogbu. This guy ada ye eje for you and eje for release of our leader Mazi Nnamdi Kanu. 1 million march for our leader Mazi Nnamdi Kanu kafaneje. Which is show let me there. Or once in Kenya mene Igbo etinye nzogbu. This guy come on agitation. I want on agitation. This kind of protest can do ganyo from maybe that you may understand. This kind of protest mena Igbo. I want the agitation where ka esi we tinye ya ọnụ. Ndị agitation nwere ka esi tinye da protest ọnụ. Owu ihe niile ka ya apụta ihe ekwu okwu gbasara this protest. Ihe ama ka esi we tinye ọnụ were kwuo okwu nwanne nwanyị. O nwere okwu ya we kwuo ọtọ not to another thing. And this protest awụla anyị nwa ndu mere ya organize. Ọwụrụ ndụ nọ na agitation ndu mere ya agitation ndu mere ya organize. Mana van na-ekwu na-asị gị that na we work with them. And otu o si ekwu okwu ọ na-ekwuzi ekeji asị nọ ndị agitation. Not because of agitation ka eji eme this protest.
we know no na our leader Mazi Nnamdi Kanu pụta anyị enwelego onwe anyị anyị nwere idea because also nso ewe ọnụ na-ekwulu anyị no na ihe na-agwa gị so o kwesịrị ọ na-ekwu okwu ya do wee kwuo okwu ya do and the man na this protest ebe a na-eme na ana Igbo any mistake ọna nwere ike o ya turn to blood in nwere idea many protests eme na that Aba agbagbuchara mmadụ na ya mgbe ejidere our leader Mazi Nnamdi Kanu o nwere protest emekwara na Aba ha yi uniform ha nche niile kwara akwa our leader Mazi Nnamdi Kanu yiri agbagburu over 100 and something thousand ife agbagburu na Aba and onwere onye nwe ebe ozu ụmụazị anọ up to today over 100 and something thousand ife agbagburu na Aba mbọsị ya afaya from the back mbọsa nke egburu onye isi onye mere organize that protest or coordinator mbọsa nke agbagburu that coordinator ọnụ nke Abia state coordinator record that day ka agbagburu ya na comment section achọ nkunu nyere m akara ọhụrụ ife na-ekwu asị also that man onye anyị furu iru ya na oso na ndị agbagburu that day. So all we go to that all kwesịrị ịpụta ka go pump and plan support of dice support show ole mana abịa na azọda anagidigba na-ekwu this kind of thing. I think about the life of our people. Mana ndị a na-eme ka ewu zombies Nigerian government. Amara na enwe ebe okwu nsi abịa ebe unu enweghị ike ị na-adụ ya ọdụ na ya na-adụ ya na social media ihe na-adụkwa ya o ihe na-adụ ya mechikọnọta ọnụ ya ihe niile ka mmadụ na-ekwucha ọnwa niile ka mmadụ na-emecha itu no onwere onye na ya na-aba n'azụ our leader Mazi Nnamdi Kanu onwere onye na ya na-aba n'azụ Simon Ekpa ya welebe ya jide mana save life ya mee ka okwu ya hafụ ị na-etinye ndị mmadụ na danger. Amara ndachi na o nwere ike ibi like this kedu ife o mean amara na eme ebe na-eje amara na eme ebe na-eje onu o si wee kwude now that na we work with those people okwu ahụ adịghị mma because okwu ahụ ọkọwaghị ya ọfụma. We work with the teams, which teams? Odiroma. And na ye kubo ni won nwere okwu ife alo ye jimakokwu na ye kugu be before alo ye jimakokwu onya. Kedu ife ọ na-achị prove? Kedu ife ọ na-achị ime? Let him use his brain for save life. Onwere ihe ya onye ekwu ikpụrụtụ ife o kwesịrị ị na-ekwu kịta ubiko governor of Abia State. Ya be very careful. Ya protect the life of these children. Gwafa, how many protests emere na Abia State diri isi ụmụ Igbo? Egburu ụmụ Igbo egbu. How many times? I'm not known to understand ebe neje. So, I don't know we. Malcolm, it's an hour ago. I don't know. I'm an eno if you please one name. I think I'm Kowalagi. Achọ nkun negenti. Mazi Nnamdi Kanu is Onyendu for real. Mazi Nnamdi Kanu is what? Onyendu for real. Thank you so much. Mafia.
Thank you so much. So please make sure you go viral with this broadcast. You know, some of you, the things that will bring your freedom, you distance yourself and you hide. Okay. A program like this, you should share it. Share it. Don't look at my face. You don't get what they take my face do. I know they bring anything to you. Understand? Share the program and let everybody in the homeland know. Okay, I am sharing it for you now. I am doing this and sharing it for you. And let everybody see what is happening. Let us see what is happening. But let's continue. Let's continue. Okay. Thank you, Augustine Femoni. Good morning, Pastor Fam Fam Fam. You said it. Please don't listen to the foolish old man. Foolish people grow old too. Thank you so much. Thank you so much, Louis. Thank you so much, every one of you. You know, there are so many people that crept into our movement, and gradually we are ejecting them. We're ejecting them. At a time like this, that God has positioned people like us to handle these things properly. We are doing it, and we are making sure we do justice to it. So if Aloy Ejimako is making this post, you know that everything I've ever told you is the truth. Coalition of Lovers of Freedom. This is, go to Aloy Ejimako's post 12 hours ago. Look at it. 12 hours ago. And now the freedom that you seek for Mazi Nnamdi Kanu for yourself is in your hand. It's in your hand. That's the post. 1 million march for Mazi Nnamdi Kanu's freedom. Aba, 12th of March. Coalition of Lovers of Freedom. Okay. Free our leader, Mazi Nnamdi Kanu. Very, very important. Very important. And it says that come one, come all. Thank you. This is the mother. It has to be the mother of all. Mother of all matches. Mother of all matches. Wherever you are, head to Aba. Head to Aba on the 12th of March, which is tomorrow. Everyone must be there for your own liberation and for your own freedom. And I know that those of you in the homeland, you know, strategically make sure that every community is aware, everyone is aware. Alex Oti has made sure that the Zoo terrorist army are not found anywhere around the location. Alex Oti, amongst those governors that are governing for Nigeria, Alex Oti happened to be the only best governor amongst them. That's to show you how different Biafra would be. Alex Oti in Aba, in Abia State, have made sure that Abia State, that was the worst state in Nigeria, he made sure that it becomes the best and the most admired. Every one of them APC dogs are going to Aba in Abia State to try to persuade him to join the criminal terrorist APC. And up till now, he has resisted it and have refused it. So please, my people, know that your life is safe in Aba tomorrow. Mazi Alex Oti will ensure that. So there's nothing to be afraid of. So if there's anybody propagating fear and telling you they will shoot you, Nigeria Army are the only army that will be there tomorrow are the army that are there to protect you. Because there is law and order for everyone that will be available and that will be in that environment tomorrow. There is law and order. There is instruction to keep and guide everyone that are coming there tomorrow. Hold on there for me. You've spoken well. You've spoken well. We shall go and hear from the legal team of Nnamdi Kanu, because they have said it, that tomorrow is the day. But I want to hear from Adadiolama. Are you happy with this Milliman match? Will you support? Will you do a program for the Milliman match? Adadiolama. I want to call on Dr. Ngozi Rabweze. Will you give your blessing to this Milliman match? Okay, I am doing. Because the way things are going, it seems like it's going to be very, very big. Tomorrow is the day. So we have heard from the legal team of. Oh, Jim. I am follow no now. Because I only follow me because man of the first person when you made the advertisement in Benfolia, a lady when you was supposed at the flyer, is she alamia? I hope that me about Ubolonemone. And I am money if okay, only imagine when I social media. I will go too fast and get to the blog or the report of a page. I will get you when I social media. For Nnamdi Kanu. And we trust the legal team of Nnamdi Kanu. It's in the page of Barrister Aloy Ejimakor and Dr. Maxwell Okpara, where they said we should go out and do a match for Nnamdi Kanu tomorrow, the 12th of March. You can't take your terrorist, madam. You go ahead.
Eh? You can't check your terrorist, madam. You go ahead. For go ijeme your own destiny. Anyo eh? Superstar, aka Prince Rubbish. You can't check your madam. Nyegi ha. Negenti. That negenti. 26. So we almost come together in this one and do from Namdekano. Huh? I love it. I love the idea. Oh, make way, your madam will sack you. Your madam Ngozola Bugoro Fulani, commander-in-chief of terrorists, will sack you. And I am happy Biafrans are taking this way. But I want to see everybody come out and speak from their platform. CRC has spoken through Vam Vam Vam. Adadjolama and Biafra unite. You need to speak about this one. Dr. Ngozi Orabweze, we want to hear from USB. Give the blessings for USB to come out and march for Nnamdi Kanu. It is good. It's a good thing. Biko. Ogenkere. We also want to hear from you. But please, when you do your own, don't put your picture there. Because you have gone against what Nnamdi Kanu said. He said nobody should put picture. Because this one, the glory will not go to anybody. Because when you put your picture now, if the match do very well, you will now say, now you are the one that did it, and you take the glory. You take the glory of the Million Man match. So it's not done that way. Everybody is coming together. In the IPOB, Nnamdi Kanu say, forget about anything and come out and support. So for that, I will say, well, it's a good message. But Biafrans, we shall use this to test, to know those who are for Nnamdi Kanu and those who are against Nnamdi Kanu. Because your enemy will never discuss your good news. Okay. Your enemy will not participate in something that will make you great. So maybe they watch. Who and who? Now, I like Remife, this one rubbish that your enemy can never discuss about you. Now, Omego Kayemala that na her madam, his madam. Mboso Olabuboro Fulani, commander-in-chief of a terrorist table bag. And the terrorist evil the triatrare and the terrorist nde kerife na akpokwa. So ọkamma otu a isi wee uzie nya na order against our leader because she can never tweet it. O tweet be yakwa ya pata our leader man na says unless now this is platform but prayer our leader man is a freedom leader man no so siem wonye ye endie no because this idiot every no be that na our leader man Nnamdi Kanu no memonya that they can never come out alive because some oku na eku like if oku on Saturday us no so siem we end it no siem we nye endie no. And only among na many people on a matter and a hotakwa ife aneku makia. Among more na many people on a hotakwa ife aneku makia. Achonam ka unu ge distant ka ige tupu enwe obere ka mana mo en ka kijao the kind of ife this man na expect ka obia. Go participate. Government house. Ngozo la beze take it over. That since no use her mercenaries when na conquer government house. Since na no her mercenaries both home and abroad when na just in Nigeria army. That since no use her mercenaries both home and abroad when na just the terrorists na Igbo.
they terrorize ndị Igbo. Asị m onye ọwụna emepe anya mepe uche ebe this woman nọ o ya adịrị unu too late. When you people will wake up ka anyị na-ege ntị o nwere nke o ya wokwukwuo nkwụsị. We will use that which they have to destroy them. You know? You see, now all you use mercenaries. Ngozola based on whatever they use coded message. Coded message. Ngozola based on you use they will use that which they have to find depression corner to destroy them. To destroy them. Because on no plan of this woman. Est-ce que tu aimes écrire et tu aimerais en faire une activité lucrative? Je te parle pas de devenir romancier ou d'écrire des... All the things they may not keep with this woman you need tweet here. Oh, you need tweet here. All the things they may not anambla. This woman you need tweet here, no? Hello. Huh? Hello. Hello now. Yeah, one observation when the background about honor. About honor the corner Nigeria because he learned that's a dragon this now. Okay, when can you go with one trailer gaffling and nebu horn? Yeah, nebu horn. Nebu horn. Bank can carry you go. Yeah, Nigerians. Because some good that that's now one corner of the hotel in a zoo. The designer America background. Even I did it on the left side. This black condition no yes. Na left side. Now you have na left side picture. Yeah, background. Akala mi kuwa mba that trailer. Gaffle buhon because trailer where he keep buhon like that in obodo Igbo. Me I will tell you na village. Are they possible in America? Are they possible? Even now, Bodam no. Trailer brown trailer bullhorn can call us. Nekwe na yana nganya no kwa buy. Background, you watch the old program here. You watch the old program. You got the background, the difference between the two. You look what the color of the building, the color of pay about the same thing. Yes. You gotta put the palo here. You gotta put background palo here. You gotta put background palo here. Just palo here. And this tabla, this tabla don't want even know. Adi adenia. Whenever hot that dragon flag, here America, where you have soup on here. Exactly. On a zoo. So how come our people have noticed? Yes. Donam. Do. Yeah, observation for Donam. Do. Imana that trailer blew that horn. Come on, I see. Nekwe na ya na ngozo la based on a buy. Nekwe na ya na ngozo la based on Nigeria. Ngozo la based kuchalo kusike I promise. Mala that na all malagi forjere ni ya wife. Oge nkele na ngozo la based ade so ku their best friend. And in na oge nkele nwere ike na buy kita because mgbo na ngozo na based anytime na na this idiot to Nigeria oge nkele na Nigeria ebe a na-eje seal their deal mgbo na oge nkele ngozo la based on oge nkele no no na ege ntị because the fundraising name yesterday oge nkele did not show himself. I don't more sure that which they are planning we already know. Okuna ebe aka no we kwu okwu ife ngozo na beze kwuru ebe ọbata obi ekwu ihe ngozo na beze chọrọ itinye ọbata obi na mess ngozo na beze chọrọ ịgwa ị na-ekwu na ọbata obi nọ na prison wee n'aka na command kana incite ndị mmadụ kana cause problem otu asi wee sị na ọ na cause problem otu asi wee sị na ọ na cause problem because na ngozo la beze n'oge nkele we agwa na Finland that no batobie na atụ na-echi order no batobie na-ekwu ihe a na-eme no na force ndị mmadụ. That is why ha ji wee betray batobie ha wee seize everything, seize ma protest, seize ma fight for Biafran liberation. Do you know why? Even sit at home and ebe ngozi na afọ and sit at home again
No, in rebel can force sit at home again. No, because all now force all the sit at home or would that no but be and I force on them mad. On Alafa. Oh, one goes all a basic for protest. Oh, one goes all a basic make a Biafrans make something for battle be. A man I ask yes, no one way on our site and no incitement. Incitement goes all a basic. Oh yeah, walk. On a guy you will see everything. Candido piano when I saw Batobie, which even the Biafran name and I bet you will be me. Nahana to give. No, I cafaji me. What can you see it as a jiggy? Now, one didn't I through like again? Why betting me by men? It will go now like again. You're not quite fine. It's one uncle, but I like him. Yeah. Hello? Hello. Ndeo. Adadorama. Ndeo. Yeah. Flag. Nyekibia flag. Get on table. To wage this secret war against Biafrans. Where does Nigeria get the money from? Where do they get the money from? You fools that are saying we are raising money. Do you ask the Nigerian state the money, the weapons they are using to come into Biafran land to attack and kill innocent Biafrans? Do you ever care to ask them where they raise the funds from? You fools. And leader, now causing them muddy fools. Fools, you fools. A leader, muddy fools. International world are watching her. Do you ask them when you be quick to talk rubbish, carry propaganda? You want to know what we use our fundraising to do? You want to use I tell them, come for this first lesson, man. I back and nacho. Nacho Kenya fa go ahead order. Nacho Kenya fa blessing. Prince Marobishi, aka the nonsense in Azado. A superstar nonsense. Gente. If your mother and I talk on your blessing, ye jija we mera wadi the mass and the kind of protest. Neka okamo ndane so this woman in wrong king. What if you don't have a brain at all? Their brain rubbish. Nonsense brain, no if you don't need me. Amamo diala all these people nango. All these zombies and goes to social media. And do I kabaja talk out of point. Out of point. Acharon kunu gent. Kayama wanu mano. Gent ife madame ya kunu. Udi bressen. Ocho kadia madame nyefa. Ngwa gent. You want to know what we use our humanitarian fundraising to do? Really? You want to know? We're using it to bury your mother. You want to know? We will use it to bury your mother. Unu nwere ike ịnụ ebe ngozi ọla beze kwuru okwu a na ona afia na akụkọ Jos and ife nwanyị akwuru about the reality. Even nwanyị, there's no way you have a leader or make this comment. A good person, somebody with a good heart, or make this comment. Now social media, do you have on the court? I see the way to, and I can wait. Have you seen this kind of nonsense before? Very useless human being. Somebody do this criminal. All this money that you're scamming our people. What are you doing with it? Because nobody see what this criminal goes all about. They use that money on us scam our people with them. Somebody asked her that question. Where's your nature, Emma? Now you're negi. On the money falls on goes all about Jegana 3 years now. We Jenny Munne,
jienye nwoke jienye nwanyị jienye ụmụaka oifo ji eme and ibe ogwarago the reality the only person nwere ike ikwu ụdị okwu away terrorist mkpọ ya terrorist asị na ma akpọ ya terrorist o confirm gbere hụ nụ n'oifo ọnwụ did Ngozi Olabeza stand here kita confirm ọrụ that no we terrorist by using this word that na ya eji governor elez we nye nne gị in social media and the people are listening to this criminal in social media. Somebody asks you just a simple question. What are you using? What are you doing with all this money that they raise for you every Saturday? Ngozi Olabeza is in social media. Reply to that person that I will use this money to bury your mother in social media. When I call, I tell you people identity of this woman. The criminals say na bieba ayama. Osne aya kupuche na ka court. Imagine. Can anyone keep udoku awru dene? Can anyone keep udoku awru terrorist? How come? When you refer the ten order promise yesterday, so what? Now social media. Olu den ko na that in the if negi is terrible. None against it. Some say makadi so ko kuleba kanji we drink we pop tangos here. Because I don't know always all those rubbish on come call this auto. Even the way they go dente. Where go good dente because I'm not can't pay for this particular place. When I put Tana son on this woman is a bandit. Or the useless people, zombies. And they are saying, or coach Gaka confirm one. And social media. Never. There is no leader where he can use. Any leader use this kind of okwa, this woman who play a name pitch. No leader in this world. No leader. And nobody is talking. Nobody. None again. That's what we're using it for. That is what we're using it for. Every organization. For all that which we need, which we have, which we will use to build our nation, we already got it. Do not be moved. Do not be moved. Any other people pretend that now everything you do is useless nation. That's not fair with us here. Don't move. Don't be moved one day. The terrorist. Hey, what does he don't use it for a finalization. I'm understand if name here. I'm understand if name here. Now this woman vomit everything here. I want to go to the this programmer, this particular program. This woman meleba okuleku. That's nothing we take everything how you do well, take you over the whole Nigeria. Na game move na. Corner was don't be moved because Ngozi Olabeza finna contagondi Igbo with a terrorist gang group. This commander-in-chief of terrorists, Ngozi Olabeza, never now gone that don't be moved. Because so feel that in our Kankagondi, none can't. They're parading themselves as anything, have nothing. They do not have any legitimate. We sign. Thank you so much. Sign.
United States of Biafra, any legitimate document for our new nation. Now, I happen ever. Also, we have a lot to show. Actually, kono ge nte. If it is our brother Kulu, I'm very happy. Eno okua nonia. Actually, kono ge nte. Ni also hanete Igbo ule. Chineke ye na agbala ya aka ebe site n'ọnụ I want to thank all their Aba people. This video what I want to do. First of all, I want to thank all their Aba people, Abia State people. Now be very good people. This is my first time coming to Abia State, but now treat us with love and care. Me, Sham Shodom, and Abbasad, all of us, we are here for Mazin and Kalu free movement. You see, no go better for all of now when they talk say Mazin and Kalu na terrorists. You no go better for all of now. No go better for our generation. You see, this particular idea say why I come, open my eye for many things. And right now, I'm no longer. The only thing federal government can do is to arrest me, or jail me, or buy me. It doesn't matter. You understand? As far as that truth will be heard over there. But some of you will go tell me, say, they go find me, they go, because I agitate for Biafra, or they go arrest me. Oh, but it's not today. Masin now can go na federal government target terrorists. I saw as I came to Aba, now I believe, say, that man, now political, they use that man play. Yeah. That man never committed any crime. But when I thought say na terrorists, we came here, we did 15,000 banner flyers to share for people to announce the protest that we'll be doing, peaceful protest we'll be doing on 12, which is tomorrow. I swear everybody were happy to collect this banner. They were happy. But when I thought saying na terrorists, okay, Nnamdi Kanu was not staying in the Yoruba land. Nnamdi Kanu was not staying in the north. He only based in his own father's land, which is east here. So if the people cannot tag him a terrorist, the people where they close with, to come be una where they fight, go they tag that man a terrorist. We came here, we did 15,000 banners, flyers to share for people. Everybody were happy at Aba here to collect it. Even Abiauma, everywhere. Even Imo State where we go share all these flyers. Everybody were happy to collect these 15,000 flyers. See, I'm here. See, this is what remain. We decided not to share this one because of tomorrow. 15,000 flyers. All of them were happy to collect this flyer. And when federal government they call on Nnamdi Kanu a terror, you no go better for all of you. No go punish all of you. The only thing I can do is to carry me. Now they mad. Or Google buy all of you. When they tell this man a terrorist, a person 15,000 flyer, 15,000, no be 100, 15,000 flyer. We share them for street. Everybody were happy to collect this particular flyer. They even say they cannot wait for the protest. When they tell this man a terrorist, you know go better for all of them when they tell Nnamdi Kanu a terrorist. You see this about where I come, I love him because I really want to come and know if they love Nnamdi Kanu true. Abi is he a terrorist as soon as they call him terrorist? I came here and I confirm say that man is a very nice person. You know what they call him? Onyendu. Onyendu in Igbo means leader. Onyendu, person they lead. Some people they call him father. Even people who senior and mothers who senior, they call my daddy. People want to talk say they terrorize. Even the sit at home, they even the answer is tomorrow a sit at home. We said no, like just a peaceful storm. They even like the sit at home because they know say now something will concern all of them. No go better for all of them when they call carry a terrorist. Don't you na can do that? Carry me. I no say no na papa. This video what I want to do. First of all, I want to thank all their Aba people, Abia State people. Now be very good people. This is my first time coming to Abia State, but now treat us with love and care. Me, Sham Shodom, and Abbasad, all of us, we are here for Mazin and Kalu free movement. You see, no go better for all of now when they talk say Mazin and Kalu na terrorists. You no go better for all of now. No go better for our generation.
Achọrọ m ka unu gee ife this our brother. Achọrọ m ka unu gee. And Prime Minister Netanyahu Benjamin of the country of Israel. My name is Apostle Michael Oluwokere. I serve in the ministry of an apostle in God's Vineyard here in Nigeria. And I want to crave your indulgence for this message that I'm directly sending to you. To please listen to it carefully. Hello, my great and wonderful people. We welcome you once again to our today's episode of this program. And today we get a lot of videos for our table. We'll be one quickly the review to you across to dedicate a time to listen to Nigeria. I'm sure you are aware of all that is happening in Nigeria. I'm very confident that you're not ignorant of them. But I find it necessary because the evil in this country has continued to prevail even to this moment. And if we do nothing about this, I'm afraid that the destiny of Christians in Nigeria is at stake. And the fate of Christians in Nigeria within the next 20, 30 years is not something we can begin to imagine because it is going to be very horrible. This country, this entity called Nigeria, is a combination of different nations that should have existed as nations, but were brought together. So Nigeria is not the combination of different or the amalgamation of different ethnicity. No, it is a combination or the amalgamation of different nations that have different cultures, different understanding, different lifestyle, different traditions, everything different. People that naturally should not exist together were brought together, amalgamated in 1914 by the British for the purpose of resource control. And this unholy marriage has brought a lot of calamity to this nation, Nigeria. This country has known no progress. There's never been unity. There's never been love. Whenever you hear they say one Nigeria, the concept of one Nigeria is a scam, is a mirage, and it is not true. But I'll be speaking basically this morning simply because I am a man that is fed up. Why am I fed up? Because the evil in this nation has prevailed for too long. And I'm afraid that the level we are at this time is not something we can begin to imagine, because these people we live together in this country, these people that force themselves into this nation are working tooth and nail to ensure that they bring Nigeria to an Islamization state, to Islamize and to Fulanize Nigeria. And this is why it is important this morning that I bring this message to you, so that you will learn, you understand, even though I know you are aware of this before all this, because your nations, the nation of Israel and the nation of United States, are a nation that God has blessed with resources, capacities, and abilities to gather adequate information. So there is nothing I'm saying this morning that I think you're not aware of. In 1908, between 1804 and 1808, a man called Usman Dafodio invaded the northern part of Nigeria long before the amalgamation, invaded through the process of jihad, bringing jihad, Islamization jihad, to Islamize the northern part of Nigeria. And he succeeded, conquered the Hausa. The Hausas are indigenous people of the land, but they were conquered by Usman Dafodio in 1808. And from that conquest, from that invasion, and his victory led to what today you hear of Hausa Fulanis. So the Hausas were completely conquered race, completely conquered ethnicity. They were conquered by Usman Dafodio through Islamization and through the process of jihad. And even though he intended to continue with this process all over the country, he couldn't. But after a while, a man called Afonja, that serves under the Oyo kingdom, the kingdom of Old Oyo, in those days, made a partnership with a man called Malam Alimi, a Fulani man, to help him to fight. And I think the deal was, after the war, he was going to settle down in his land. And that was exactly what happened. And today we have Fulani ethnic in Kwara State. Also, this was what brought about establishment of a caliphate, the emirates, the caliphate in this northern Nigeria. So, where the Sultan now being both the spiritual head and the father figure to all northern Hausa race, Muslim race, or people like that. But this union has brought Plantez-le maintenant et récoltez d'incroyables cerises dès le mois de mai. Voici le tout nouveau plan de cerisier greffé, nain et précoce, récemment développé par un... Nothing but chaos. And for a long time, they've been agenda to Islamize this nation, to turn Nigeria to what today we have as a Turkey, or to a Lebanon, and those nations that used to be a Christian nation, to turn it to a Muslim nation.
And what I'm talking to you about this money, it didn't start 10 years ago. It didn't start 20 years ago. It didn't start 30 years ago. This is something that the ancestors of these people have seen and they have put in motion for the past 40, 50, 60 years in Nigeria, or more than that. And I want to tell you that this time they are succeeding because the process of jihad is in full force. But let me, for clarity's sake, there are different ways. Ihe anyị na-akọrọ ndị America na United Nations ha nwere idea. Ha nwere idea ezi nwanne m ewestize time gị. Ekwugo m a time without number. The only thing nwere ike save anyị nwa. Let everybody na anụ ụmụnne ya na ana community ya village ya build those security. Ihe anọkete n'ọrụ a na-egbu gị. They not complain in another country. They protected their land. Now you phenomenon in Nigeria today. Peter Obi can warm up. Abia Federation 2027. A country of no collapse go. A beko ye bido. No no we no. A beko ye bido. No no we no. Ebe hope ụzọ anụ na we member of terrorist. Efere ya ebe na Shatimai. Di na nwunye for that matter. It's terrible. It's terrible. So na m ekwuzi na o nwere ife nchọrọ igosi unu. Okay. I want even Johnny go soon. So yeah. So I just want to say a people can see what. I just want to say mmadụ onezi ka nwere ebe a and na-ewesi ọ na-eme accumulate. Okay. Onye Darian. So on ife nchọrọ igosi unu and onye a nna-achọ igosi unu message ka nchọrọ isendiri somebody with it because ihe mmeji wee weli esendele mmadụ message wo that na ịma ihe na-eme like this aya na ama ihe na-eme like this aya dị ama ya ihe na-eme aya dị ama ya mana ọwụ na anyị na-eruzi anya anyị amara ife na-eme otu o si eme ọwụ na anyị na-elu anya anyị amara ife na-eme one o si eme. Then this video unu fụrụ ebe a now this video this guy na-ekwu na-asị ekidnapụrụ ya wesi na onye weta 100 million. Achọ nke unu ji ntị unu gee ụmụ ya ekwu. Good morning, ladies and gentlemen, brothers and sisters. My name is Adegoke. I was on my way on Saturday, the 6th of March 2026 to Sokoto while I was apprehended on the way. And the ransom has been set at 100 million naira. Please, brothers and sisters, I'm begging and pleading that you guys should please help me so that I can leave this place alive. The people have granted me, they promised that if, as long as the ransom is paid, they will allow me to go. Please, I am begging, help me with whatever you can so that I can leave this place alive. Please, and if you want to reach out
you can reach out to my brother on 080 62 13 08062132289, please, and get further information from him. I beg you all, please help me so that I can leave this place alive. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, brothers and sisters. My name is Adegoke. I was on my way on Saturday, the 6th of March 2026 to Sokoto while I was apprehended on the way, and the ransom has been set at 100 million naira. Please, brothers and sisters, I'm begging and pleading that you guys should please help me so that I can leave this place alive. The people have granted me, they promised that if, as long as the ransom is paid, they will allow me to go. Please, I am begging, help me with whatever you can so that I can leave this place alive. Please, and if you want to reach out, you can reach out to my brother on 080 62 13 08062132289, please, and get further information from him. I beg you all, please help me so that I can leave this place alive. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, brothers and sisters. My name is Adegoke. I was on my way on Saturday. Okay, so can you deliver your message? Because after no Alahaji Guinea English Alahaji wonye wepụtara ya nụ. Oh, onwega idea. Can I call the self? Because egwu a na-akpọ no kanji mano English Alahaji wonye wepụtara ya wo video. So demanded in ekwu okwu because unu mana ihe na-eme like this. One day Chineke ewepụtarịrị onye ọnwụna ife onye na-alụ n'ụwa. Since ka this man na-ekwu okwu every time ọ pụtana ọgwaghị ebe Fulani mela ya ọ na-enwe every information about terrorist. Every information onwere ijeba na-eje ọmarọ. Ana m awọnda na-ajụ kedu ka o si enweta information a. And onwere ife na-eme and obi na north obi ọbịakwa na-eme travel na-ejegharị. Mbọ last time ọ bịara n'Igbo o jere Enugu steeti na-ejegharị. Ana m awọnda every time ana m awọnda na-asị why this English Alahaji jiri mara everything na-eme mfe expose and enwetabe police jide ya ami jide onwebeghị ibe mere yenu and obi na bie bosa ka o just wepụtara unu be so unu na-ejikere me nke I just watch that video just mee ignore gafele because mụ nwa wụrụ onye a na-eme họrị na achọ nke unu gee English Alahaji ntị gee ntị. Young man called Abba, who's a National Youth Service Corps member, kidnapped during Ramadan, and his family is being asked for 5 million naira ransom. To help us examine the implications of this case and the wider issue of insecurity in Nigeria, we're joined by activist English Alhaji. Good morning. Thank you very much for joining us. Yeah, good morning. Good morning, ma, and good morning, Nigerians. Thank you for being here with us. Can you talk to us about, Abba's abduction and the circumstances surrounding the incident? The thing there is that I heard you said 5 million. It's not 5 million. The ransom they demanded, they started with 50 million naira. So we had to negotiate. So we started the bidding, and they finally agreed that we should come with 10 million naira. Now, English Alhaji negotiation on the terrorist. English Alhaji, the melon terrorists negotiate. And nobody knew one idea that an English Alhaji business here. But even in what beholding Potarayafo, what beholding name non do book alarm exposed, name terrorist exposed, and open at that note. Only feminine. Heji the be Nigeria and Yakuru be here. Nothing. So no one will negotiator the terrorist.
Man, all this guy, what I woke up, we may expose. Because all would ike. Oh, one idea, now this one, ya turn against him. Because all turn against him. After K with the chichale goni na about this guy. I don't know when you whooped photo, when you whoop on the book alarm whooped ya. I don't know about the book alarm whooped ya or no one whooped. Oh no ma that they whooped this thing and the reason maybe Oji whooped ya camera that na yao can the money wiki will take okay ladies upon egoni na about this guy. Now whooped up on nke nwoke a mkpọrọ no keta. Nya wako onye wepụtakwara ya no. Ina ana ma ajuzi. Oh no the same thing no. English ala haji ni mele. Ka nke a na-akpọ gbam Chukwu na-emekwa. Ine negotiate with the terrorist. And to tell Ramson after ke wetechala, I'm a the person. I'm a the person. After ke wetechala no ego, I'm a the person. Enough that now even in an amen will end the one ended their benefit too much in ya. Honey benefit a lot. Honey benefit a lot. Oh, when you negotiate with the terrorists, Biak when you negotiate with the terrorists, a man in negotiate with them. I was a course we turn the security after and nobody is talking. What do you know fair now as I jife? So, and yeah, we came on social media, we did the fundraising, the video is everywhere. Nigerians showed support, like everybody. They went out of their will. Fundraising is something I don't want to do. Like, I don't support it in any day because it's like you giving them a more grant for them to... Yes. Yes. You give them more ground. Yes. English Alahaji. Oh, not because of that this one come up. Oh, not because of now even at times and I'm suspect to kuno na de no the shot that no one no one self. I own na asusu jebu na ko na de here because they go there. Nigeria anybody can be anybody. I wouldn't be desperate about did not desperate about money. I never negotiate with these criminals. Oh, when they negotiate. When that I negotiate. Now I will talk on this man. I have to talk on ego. And don't go on your Tariano. 100 million. You negotiate with the terrorists. And when you call on the same group, this man who blew this man. Because the environment of this guy would the same environment this man can go through. No. Let me bring that video back. Cambian. Nene. This guy. Unu ne this guy anya. Eji eba now. Chelana mabia. Nene. 100 million. My name is Adegoke. I was on my way on Saturday, the 6th of March 2026, Sokoto, while I was apprehended on the way. And the ransom has been set at 100 million naira. Please, brothers and sisters, I'm begging and pleading that you guys should please help me so that I can leave this place alive. The people have granted me, they promise that if, as long as the ransom is paid. The same environment. Man, I on of a watch about aggressive here. They will allow me to go. Please, I am begging. Help me with whatever you can. That in the youth copper and Galavaila. Had aggressive. I'm gonna cool down. If I'm not in a TV.
Because if I do quiet, and I do away, or when I do, man, before I do away, and I bam bam, if they can see no crutches and no quiet. Will not jo. Can you feel in college? You encourage them. Even when you get 200, because I thought I would take good in every 3 hours. Still, I request to go another morning. I told Uncle Gente. You know, opening doors for other people to like, yeah, go for it. But in this case, we are helpless. The case was with the DSS, but they couldn't do anything. So as a concerned Nigeria, we took it up upon ourselves and we did a fundraising, which we realized the money because it's not just ABBA. It's not just ABBA. It's ABBA. I don't know if you guys have seen the other video of Miriam, a lady who was also kidnapped, and the other one, Yeshima. So 3 of them. We did a and do English Alhaji they negotiate cha. English Alhaji they negotiate chalafa. And those guys, those 2 girls, nke nwaka ha man no for ya nke nwaka odu ka egbukwa na dozi odu ka egbuo nefa because na ego nke ikpeazụ wetezi ha nakwaziri 3 English and Alhaji they negotiate kwa. It's like na the families na ba ya weta ego mana ha chọ ka anu godonu those girls. Na ege ntị. Fundraising for ABBA. We got 10 million for ABBA. The other lady, they said 10 million, but we went into bid and they like, okay, we should bring 7 million. So which we all agreed. We assembled the money. We took the money to them. The 10 million and the 7 million. So after we gave them the money, the next thing they asked us to go that they're going to bring ABBA and the lady to us. Lo and behold, they changed. And the next thing they're asking us to bring 3 motorcycles for ABBA and the 3 million naira for the girl. Okay. So at this point, we were like, no, this is not the agreement we had. We said, you guys gave us your word that if we give you this money, you're going to give us ABBA. So now we're giving you money for ABBA and money for Miriam and Yeshima. And you guys are saying we should bring extra 3 million for Miriam and 3 more motorcycles for ABBA. And the funniest thing is that the most angry part of it now is that these people are coming out on social media to even post the money we gave them. That's one alone is getting me very angry. The person that received the money came on social media to post it. Like, honestly, I'm so, oh my God, I don't even want to just go into those details, but for now, there's a feeling of hopelessness. You know, young Nigerians just going about their lives are kidnapped, and the saddest part is no enforcement, which security takes the largest chunk of our budget, and absolutely nothing in 2026 can be done to retrieve these people. You see videos of special forces training, you know, they show all these fancy videos. What are they there for? We have telecommunications companies that can track. Okay. You have a telecommunication company that can track. Track what? Telecommunication company can track. Okwa mmadi je bujere fege befano. Okwa baso je asema this Alhaji destin soro je bujere ego. Okwa so ma ebe fano. Omo efebe ebe fano eji we buje ego. Eji sa ha na ba. Then communicate with them. I won't actually track those people. They will track them. Onye one idea. Na this Alhaji. Na they negotiate with Fulani terrorists and the kidnap. You know one idea. All this is more boy. That's money I able on social media exposed on social media. And it's so follow the family. Or wepota wele kuwezi oku. Or takobido the negotiation. Or takobido the negotiation. Ine negotiate. If terrorists ine negotiate.
Ihe niile ha kidnapụrụ mmadụ one ka ha hapụrụ na mmadụ one ka ha hapụrụ mmadụ one ka ha hapụrụ iji negotiate with ndị ekwesịghị negotiate with ibunyefe ego inyekwara ha encourage to continue kidnap na ego dị ya. You people encourage them. You people do the deal with them. Because I don't know what if in their benefit. You can't do that. If you on social media, do I ike gworoge? Obe when ike gworoge no. He post to one also. Because I know the terrorist. I will have a friend. I will have a friend and now undo to Ayanama. Iji enwe idea ebo una beje and no ebo una onende na nyege information na ho wan nyekwa information. Then give you the information. Because we measure this no so go one so no what have put you can't hear it anywhere. Kezi ki say the information. English Alhaji. But no problem. No, so English Alhaji asking can you contract. Because if we will negotiate and then you negotiate Chaibu, negotiate Ebu, not Ibu, negotiate Chakucho, I'm about the person. The same thing no. Abiakwana Anibo when can do they negotiate Palanda Anibo. Omele na data state. Hallison. Abiana Anibo, one when they negotiate. It's terrible. Location to the nearest 5 meters. And it's sad that, you know, your interaction with the DSS law enforcement is so lackadaisical that Nigerians have to crowdfund ransom payments to these kidnappers, therefore, making it an industry, making it very profitable. It's hopeless. So my question to you is, what did law enforcement tell you when you told them about this, when you presented evidence of these bandits on TikTok and social media? What response did you get? They told us that, they're going to see what they can do about it. That has been their response ever since. The DSS in Gusau, they said they're going to see what they can do about it. We said, okay, cool. Because this guy, the video is circulating and the numbers are still active. When you call Miriam, if you call Miriam, I got her number, I got the number of Yeshima. When you call them, the bandits will pick. They will pick. They pick the cause of these people. And you're gonna hear, like the next thing they give the phone to the girl, you hear the girl crying and begging. I don't want to, please help me. I don't want to be unalived by these people. Please help me. And the cry alone from these people is gonna break you, no matter how strong you are. Like, I'm just trying to be strong, like for my own self. I've been trying to be, because seriously, like, I don't know the state of mind my head is right now. You're taking in a lot. So you go to the DSS, you report a case of this nature to the DSS, and you're expecting the DSS to swing into action immediately, because these people can be traceable. They can be traceable. The place where these people are, I can tell you for free, that there is a military checkpoint before where these people are, and after where these people are. Like, you get to Gidan Kano. Before you get to Gidan Kano, there's a military checkpoint there. And there's a military checkpoint after the Gidan Kano. And this is where these people are. Okay. So I don't want to believe that these people cannot be traced. There's a military checkpoint there. You can stand in that military checkpoint. When you stand there, you're going to see this forest. You're going to see them there. These guys established 3 gates. They established 3 gates there. When you come to the first gate, they search you thoroughly to make sure that you don't have anything on you. You get to the second gate, they search you again to make sure that you don't have anything on. Before you get to the third gate, and when you see these people, you think that they are Nigerian army. They are fully dressed
with everything. Like, I don't understand what's going on in this country right now, because you can't tell me that these guys are far away from us. They are within, they are here. They are on social media. They are using social media. One of them had to confirm. They told the lady that went to give them the money that they know me. They know me, they monitor me, they're after me. You see, please 3 gate. They carry cafe see Yamage. Eh? Carry cafe see Yamage. He name fundraising for terrorists. He name fundraising for terrorists. And the own of this name, you can't. I never see you come up and expose this kind of thing. I never see you. Expose them. Aim with a 3 gate. And him webe fano. He put on a social media na hamuya. And then I'll go ye be megasri attack. Obodo habatara. Everything about them. Everything. Chaos meeting in the satellite. Somewhere. Ija fun ai benine. Somebody ajugo gajuju. Upon that, and I fight the Biafra Liberation Army. You fight our people. They protect our life. Ana make kidnap. And we bonye yas na negotiate kidnap hame. Never one day. You fight them. You speak against them. Now something in my raw. Man, you take your time. They negotiate with the terrorists. They negotiate with them. Oh, na ye basara this youth copper emero. You want to keep your guy not going to negotiate. You merely fundraising. Oh, that I can this because of this guy, this in Kemaka. I know for her. Where they back, where Jana Yobiko. At least I am having a negotiate. I don't care one of those guys because I had a fusion. It's like an ebu nefa. Ngwade ponye nka. Iya joko side I negotiate we kwa. Egote kwa ego. Enwere ike ebuko onye nka. Ana Chineke ekwekwa na. Ọwụkwa ihe ọjọọ. Ọwụ nnukwute ihe ọjọọ. Eziokwu niile. Ọwụ nnukwute ihe ọjọọ. That na mmadụ ya wepụta onwe. These people don't negotiate anything with it. Because he negotiate, their mission will watch. And I bully. He negotiate. Their mission will watch. I bully. Me I was your own way Christian. I was no a Christian call. I was a Christian. I can go to school in Abia State. School government school in Abia State. Built by Alex Oti. English alaji biko change your system. Change your system. I was going in a madam. Or when you negotiate, make sure that now I will the right person. Primary school, smart school, purely upgraded. Hello guys, you are watching Kidnapping TV. Truly speaking, education is the bedrock of every society. And at the world today, Tuesday, the 10th day of March 2026. Now, over Central Primary School, smart school, purely upgraded to a smart school. It's school that is also making use of a Starlink to teach the children, and also every classroom with every children, people with their tablets, the boards, with our modern board, the Ghana screen touch, CCTV everywhere. You can see the learning environment looking all good.
science was for the first time seeing people now in private school. I don't want to be mentioning their name, forcing and begging for their children to be enrolled. And here I'm going to a free school, but that's only a standard age warrior, so that can happen. If I wrote that standard. So I remember today, I just want to show you guys both the area views, the classrooms, like the library, the everything, the convenience, the water radiance for fire, whatever, showing others all over the world. Here His Excellency, here God with His Excellency, Dr. Ernest Chomanda Oti, Leonina Abia State. He doesn't like the thing. Just look at the axis, look at everywhere. Labor hosts, the emergency evacuation plan, fire trucks and everything are all in place. All in the neighborhood. People can apply, can we get it, sir? You are watching Kidnapping TV. I love you all. Oh, Talk all the one name. Kediki ESC for this kind of Kediki ESC for this kind of thing. Obia had to go down. Oh, yeah, we are what did the master and the canon request for. Our did the master and the canna okay, or chon for chon or chon. The written our did the master and the canon say, may I go law school, go as an age school. Hello, hospital, can we ban a one them mad? Had the zay low, have a poor mini and the electricity. Oh, what I need way, away divorce or we ho. Oh, now this Alex and Emena, and actually, even I don't come make us study yourself. Hello, hello, the common organism. Warrior, so that have TV. Egosimi. Umazi kafasi masiamma. Lekena umaka kafade. Lekena na kafasi di very neat. Lekena na kafasi di very nyao neat de. Onwele Reverend Father. Mma bon nka. Mkpocha anya. Aye mechie. Awobutia. Onwele okwu di Reverend Father kwulu. Okwu ademu mmanaro. Also onye kwuo nke mmeji tuye. Etokwe miye o. Odo egolube kwe miye n'isi o nwekwara ike ọnwụ na onwere obe okwu nke m ala ike. Ọ daghị ebi ngwa. Ihe unu nonsense unu na-eme. Onye pụta na social media bịa kwuo okwu. Une threaten we harass where with DSS. My fellow Biafrans, please help me and share this particular video because this Reverend Father don't come back again with another serious word. Good morning, good afternoon, good evening, depend on your location. A very quick one. Aga m eji okwu asụsụ Igbo were kwuo okwu a n'ihi na video m na-eme bụ maka ndị Igbo. Avec la plateforme de travail intuitif de monday.com, vous avez le pouvoir. Pas les services informatiques ni... Akwụrụ hụrụ ọ dị ilu atụrụ sị na nke mbụ bụ na onye ụlọ ya na-agba ọkụ adịghị achị oke. Onye ọbụla ụlọ ya na-agba ọkụ ọ dịghị achị oke. Ọkwa ifụrụ ya bụrụ m ihe arụ etu a m dị kịta as a priest na ala Igbo na-agba kata mụ mechie ọnụ chere ka m dị free. I live free. Ya bụrụ m ihe arụ as onye Igbo, as a priest, as a bishop, as a prophet na ala Igbo na-agba ketekete mụ mechie ọnụ. Ya bụrụ m ihe arụ, woe betide me.
Ogwefuru ife a unu na-eme okwu ma na-agara especially Nigerian politicians, Igbo politicians, especially Governor Charles Chukwu Masoludo. Governor Charles Chukwu Masoludo, tag here at this video. Mabu need to handle here. Tag here at this video. Please share this video ko ruo yanti. Ogwefuru ọ na-eme a na-achụ ndị Igbo na-achụ onwe ha. A na-achụ ndị Igbo na-achụ onwe ha. Mana ya bụrụ m ihere na m ga-anọ dịka ụkọchukwu. Ihe a na-emebi n'ala Igbo. Arụ a na-eme n'ala Igbo. Arụkwọ nwa mpụ a na-eme n'ala Igbo. Ofu idiot asị mmechi ọnụ. Geti ka m gwa gị. Ka m bido na Soludo. Gee m ntị ka m gwa gị. Ogwefuru okwu a na-asa anya anaghị ebi ngwa. Okwu a na-asa anya ọ naghị ebi ngwa. Ihe unu nonsense unu na-eme. Onye pụta na social media bịa kwuo okwu. Unu threaten onye harass where with DSS. Ordinary comment section comment mara ya comment na post. Unu threaten onye ahụ. Get ka ngwa gị Ogwefuru ihe na-aga ime unu from high na-abịa. Ihe na-abịa ime unu si from high na-abịa. You cannot when he ga-eme he deprive one day mmadụ their rights, fundamental human rights. Ihe na-agwa gị, we are in democracy. Now, many people have been arrested. N'ihi na ha mere gịnị? Na ha mere democracy is government of the people, by the people and for the people. So, ihe ọrụ na-eme, many people today nọ no longer because of ihe ha kwuru n'ọnụ. But get ka ngwa gị, onye ọbụla Masoludo, tag ya na video a, tag kwa Dave Omai, tag ya Hope Uzodimma, these three people. One, tag ya Chukwu Masoludo, mee video ka o ruo ya, tag ya Hope Uzodimma of Imo State. Then tag ya ka afa ya, get the other one, Dave Omai, these three people. Ka m ji maka ya bịa for now. Ogwefuru otu am dị kịta dịka bishop agaghị m anọ arụ a na-eme n'ala Igbo. Soludo number 1 bụ na ịdị wicked. Achọrọ m ka video aruo Soludo ntị. Achọrọ m ka o were ntị ya bụ ọnụ ka ọ fụ this video. Soludo ịdị wicked. I put it to you, need wicked. Ka is the wicked? Onye bụ a wicked man? A wicked man bụ somebody fụrụnụ na ụmụnne ya na-aga n'iru. Ọ chọọ ka ọ kwatuo ọdịmma ụmụnne ya. Onye bụ a wicked man? A wicked man, just like in the Bible, in 2 Kings, somebody like Ahab is a wicked man. Because ọ bụ somebody na-achọghị ọdịmma in 2 Kings 21. Something happened there. Now listen, Soludo. A na-achụ ndị Igbo n'ugwu Awụsa na-achụ ha na Lagos. Ọ na-ewute anyị dịka ụkọchukwu. Ọ na-ewute anyị dịka na ụmụafọ Igbo. Ọ na-ewute anyị dịka ndị isi. Now, ụmụaka anyị ha, nne anyị ha, ụmụ anyị ha na-akpụjie ala Yoruba. Je kpochie Mbize na ala Yoruba na-arụ ụlọ na Mbize. Ha arụchia gọọmenti of Lagos steeti akwatuo ya. Jegodo ebe ndị Igbo na-azụ ahịa na Lagos, jeje ele ka esi akwatusi ya. Akwatuo na-agba ya ọkụ, katapila na-egredi ya na-akwatu ya. Ụmụaka anyị ha lọta ebe a, anyị na-aba mba na ha lọta ebe a, ha bịa ree ana were egbe gị ya na-achịkwa bak. Je kpochie okwe Mbize na ala Yoruba, ọgụ steeti emebisie ya. Gwagodi m ofu onye Yoruba maọbụ onye Awụsa nwere ụlọ n'ala Igbo, not even a hut. Si tu veux tester la création de sites avec l'IA, j'ai trouvé l'outil parfait pour toi. Tout démarre par une vraie discussion. Ton site est construit à... Mana ụmụaka anyị ha na-esi ebe a, ha pụọ ji ebe ahụ, jee n'ụlọ ha rụcha ụlọ. Akwatuo ya because of gịnị na ha bụ ndị Igbo. Lee ụdịrị attack Ibeto na-enwe kịta maka na o mere gịnị na ọrụ seaport. Ekwu okwu sị na nwe ihe ga-eme n'ụwa
ka onye Igbo nwee seaport na-abụ ha nwa n'ihi na ha mara anyị nweta seaport ebe a na development akwụsịla be ha na ndị Igbo niile anọtazie Lagos bịa mepewe be ha sorry lọta ala Igbo ha chọọ ka enwee seaport ewere ya keje ndị be anyị onye Igbo nọta ebe a bịa ree anị ya o were gị ya na ugwu Awụsa na Yoruba ji ebe a jeje mepere ha obodo ọ na-ewute anyị a na-eche kedu ife anyị ga-eme ka onwe ike dịrị ụmụ anyị ha na mma gị nwa bụ gọvanọ ịkachi obi n'ihi politics n'ihi your own selfish interest esi na gị na grade emebisi legal structure achọrọ m ka m nwere Igbo kwuo ya so that maka ndị Igbo ka m na-agwa o nwere ihe ụmụaka anyị ha na-eme ha ga ime ihe ha ewere okwu bekee ọ dịghị mma ichi igwe ndị onye Igbo okwu were okwu Igbo ka onye mara naanị ihe ị na-ekwu maka ịsụwa n'asụsụ ndị asụsụ bekee ụwa niile amana ihe ị na-ekwu na gee ntị Soludo ama amụ ma ị tara akwụ ka ọ bụ ka eze gị dị bet o wutere m n'ihi na a lakpụrụ m ụra chechi echiche ihe ichi ụmụra for 2 days masị mba kedu ka a ga-esi na-achụ ụmụaka anyị ha n'ala Yoruba achọ nọ n'ala Awụsa ha nọta be nna their own community their own father's land gị nwa anakwa achụ ha ga chekie ngwa afịa ndị mmadụ jee chekie shops ndị mmadụ jee chekie ife niile ma shop ndị mmadụ goro ego ka isi mebisie na main market ịma mmadụ onye tigoro BP ịma ndị nwere ike ịṅụ poison nwụọ because that's their only source of income, that's their only hope to pay their children's school fees and other things. Ine ya igrade mebisi ngwa ya ndị mmadụ mebisi ngwa ya ndị mmadụ mmadụ na-eme ihe ya cheta na Chukwudi ihe ọ bụla ị na-eme cheta na Chukwudi because most of the times our leaders ụfọdụ bụ ndị Fulani yere ime ha during the war ụfọdụ bụ ndị m gasị na mkpi gbara ha nne ha. Listen, let me tell you something. O nwere ihe m na-adị agwa ndị mmadụ mgbe ụfọdụ na o nwere some agwa our leaders na-akpa ọ dịka ọ na ha abụghị ndị Igbo because ndị Igbo bụ ndị ama dịka ndị nwere ọgụgụ isi, ndị Igbo bụ ndị ama dịka ndị nwere sense. But why will such be happening in Igbo land? Ndị a na-achọ ya na-achị onwe anyị. What is happening? Now, in the case of this boy, Kafaya, akwa ọkụkọ somebody n'ọba. Etu am deketa. Mụnwa soro ndị na-criticize ndị ọbụla na-eme ihe ọjọọ. I preach against immorality. I preach against ịgwọ ọgwụ gwọgide mmadụ ibe gị. But the truth, no, the case, even the case of this boy, akwa ọkọ tiwara aki. Ife mere akwa ụkọ bụ anyukwu. Anyukwu. Get it? Akwa ọkọ tiwara aki. I have made research about ihe niile mere no. I have made call people in the government, many people. I have made call. I have made research. I have called many judges. You know, I have called ministers, senators, and other people. I have spoke with them, and both my sons, I lost my sons. So, and I have made an investigation. Chọpụta na ihe emere akwa ọkọ bụ anyukwu. Greediness, onye ha mere ya. That boy bụ akwa ọkọ tiwere aki, ọ bụ naanị ya na-agwa oke ite na Anambra State. Governor Soludo, this is a question you and we answer. Ọ bụ naanị akwa ọkọ tiwere aki na-agwa oke ite na Anambra State. There are more than 5 million native doctors, sorry, 500,000 native doctors. Now go oke ite ahụ na Anambra State, which you know. Which you know. There is one, this native doctor, ụwa niile na-appoint aka, a na-akpọ man pass man. Agbọrọ gị ma bụ Soludo sị na man pass man na-agwa oke ite. Oh. Mana ị hapụrụ man pass man. Ị kpọrọ ya jee mee ya chief security. Man pass man na-agwa oke ite. Ị jideghị ya. Ị kpọrọ ya mee ya chief security.
Mon capital augmente tout seul. Je pourrais toucher des revenus chaque trimestre, mais à la place, je choisis de les réinvestir automatiquement. Okay. Plus le temps passe, plus la capitalisation est... I have never met this boy before. I don't know him, and I don't want to. I have never met him face to face. But him now wagi, but I hear me about injustice. Now, let me come. About nature image justice. Oh, millions of people. Bunde now go kit in Anambra State. Ihem chegare able to call them. May Hanina arrest Anambra State whole. Detain all of them. They never research in the anti-passing money now go. But he may charge this thing. Upon this boy, after detaining him for 13 months. Now, they are sentenced here to 11 months imprisonment. That is to say, no wegi hobona Afro, never that boy no. Because obona call up, no with the human pass or blood or anything after a test lab. If I got a mouth 30 years imprisonment. Can you help 11 months? Listen, let me say, I'm not one day money. I was speaking with some people, members of the CAN, the other day. Mbahana, this case of this boy, Chidozie Wangwa Kotiwaraki, but me have a new hapo gode ke hit no nyeze Jesus. Ife ndi abi ife jikonyaka ko hapo ndi ko bo na ani akwa ga ejidere. Listen, I'm a prophet. Ihe ndị a bụ ihe jikonye aka ka ọ hapụ ịdị ka ọ bụ naanị akwa ka ejidere. Now, the main target bụ akwa ọkọ tigbere akị. And ndị ọba, aka ndị ọba dị na ihe mere akwa ọkụkọ. Ọ bụ greediness. Somebody, Obi Kubana na-aza adreesị ndị ọba. Akwa ọkụkọ ahụ bịa na-aza adreesị ndị ọba. Go 330, many machine being the youth. That boy na-enye ndị obodo ha aka. I'm not in support of charm or anything relating to that. But this boy, na-enyere ndị mmadụ aka n'obodo, eme ife a na-afụ anya. Anya ukwu na-ekwuru maka ọrụ 2 hotel at a time mgbape eme ya arrest. Ife mere akwa ọkọ bụ intimidation. And the barrister akwa ọkọ tiwere aka ya dị na ya. Barrister akwa ọkọ tiwere aka egori ego. And they use him against that boy. Onwe gị ga-esi gwa m na otu a my lawyer dị now. Ọkụnụ m onye barrister akwa ọkụkọ tiwara aka. Ọkwa Ifeanyị Ejiofor. Ọkwa Ifeanyị Ejiofor barrister akwa ọkụkọ tiwara aka. Ka unu were ntị unu were mele oche. Mana nwanne m nwoke ma bishop. Ya akwa ọkụkọ mere ememe. Yes. Eziokwu dị mma ikwu. Ọkwa ma akwa ọkụkọ tiwara aka. O metere ibe oye ejije nga. O metere ibe oye ejije nga. Because akwa ọkụkọ tiwara aka destroy a lot. Na youth go do ndị youth. Agara ndị youth achọzi ije mmadụ achọzi ihe nwezi nke na-eje ekwu okwu ọlụ. Ihe onye ọna chọrọ wuye ego mbute oke ite. Ọ because na afọ akwa ọkụkọ tiwara aka. And onwere oke ite a na-agwọ wuche obere ihe. Many okite na-eyuzu mmadụ o nwere ike eje na nke akwa ọkụkọ tiwara aka afọ ọbara. Mana mgbe ọbụla ịgwara ọgwụ na-elikwa esi apatị mmadụ, my brother. Onye ka ọnwa mmadụ ka eji patị a were gwọ ọgwụ a. Ọ wụrụ nwa mmadụ. O nwere nke ya agwa asị gị na ọnwa amụrụ ọfụ. Ọ wụrụ nwa mmadụ. Ọkwa ajụjụ ka njụrụ gị o. My lawyer, my son, I have many sons. Let me use one of them for example. Nke Yoruba, for example, my son. On what to all the kita now? If you go be or some namu kwete namu ne me head it. What are that nonsense? Ogodi barista chionye. Ogodi barista chionye no more. Isi ani or some namu kwete namu ne me head it. Yeah. Because if you can't see me, hear my voice. But it's Banaso. A lawyer is there to defend his clients.
Obu igwere onye gi. Then, obu na barrister ya si amokwete. Now, then what's the essence of the 11 months? Sorry, a year and it 10 year. Lawyer no, listen, to cut the whole story short, Akwoko is innocent. That boy is innocent. Another man support in the Dibia. Monwa sona ndine criticize in the Dibia. But if Akwoko ti wera that boy is innocent, he may have greediness. Obundo body had the jealousy and the greedy. And all the money, had the 4 people, 4 billionaires. 4 billionaires no number. Hand them many other thing. Makas na nwanta bakaria banku asino bada na jofia. Nwanta banku bakaria oboya nanku ibe ya nanku asino bada na jofia. Obanyuku hotel lots cars and everything. Mana ibe dewa be Chukwu. Dave Omai. Get ka ngwa gị. Okwefuru. Ihe a unu na-eme our daughters intimidate. One woman, I saw a post one woman mere. Na eji ya ụgwọ 400 something million or 300 something million. Papa ya yawo ya and so forth and so on. Esi ya bịa ka ọ bịa nye gị ọtụ ka ịra. But we are married. No rubbish before you give them work, unebuzo may her infect with HIV. Before they unebuzo sleep with them. Sleeping with various women, messing our daughters up. Now, when you can say that she's a married woman, you say that married woman. According to her, I am quoting what she said. Now, you will police made the lady arrest, made the 10 years. Hope was on the how much it. Full and use the child I don't pola hage. Now, in a chumuniki, boy, the white when you 1 year ago do. Only 1 year ago do. Or 2 and the full and they use him. Take clear these boys when he killed Randy Bogo. Obuno Guswichi. Or 2 and the full and they use him. Can we can see you Nkana bo udele. Udele kasna wijele. Amena boy one bokoro mado. Now, I can't give you during the Niger actually munegi. Ke busi ha. Give it a hammer. Alibo would the most peaceful place in the whole Nigeria. Okay. Go to Ugawusa. If Boko Haram, if ISWAP, if ISIS. Alibo the very calm and quiet. But on the Fulani Bateba, because they are afraid of gentle Yahoo and the others. Thank you, my brother. Thank you. Our mothers again. Okay. Look at here, Yamufu, Nenugu State. Look at also Sukawan, Haplock of also. Look at here, Meganud. Gebantikangun. Okay, for it for no day. It will be time, but God in heaven and their labor will not rest until emergencies befall on all of you. Yes. I better hear Basari when mad and the connection. Unaka mwe connection. Unaka mwe connection. But I don't want to hurt anybody. I don't want to harm anybody. Okay, for I try not hurt anybody because I'm not a politician, and I try more email anything abola. Abo ni ile number on my screen, Eketa. Ladies number on my screen. Mama, na fear. Watch this number on my screen. En fait, comment tu fais pour te permettre de voyager 7 fois par an? Comme tu sais, j'ai plusieurs boutiques e-commerce. Les numbers. Ladies number.
Let me go. You will screenshot or zoom. And other people understand. Oh yeah, we are president. Get Kangun. What do you know matter? Okay for Ndị Igbo from where Hananga man. The problem I know about our politicians. Many of our politicians, and Aburu Nechehari, Munechehari, Ikege Moon. He said, Peter Obi, step or down, as our president. My yes, our president. Happen there was a Kahazarawa, Ndi Bob after for presidency. Happen one night you working on the kind of job or cheer. Ina so president, na bara awusa boy. Nkara na pitch eba, I ga funke money abon na pitch eba. Apo go me na phone gba yoku. Na eba. I ga funke money abon na pitch eba. Okay for ya. Our governor. Former governor Imo State. Now, apo go me agbo plus other people. Una na anu ihe. Ndị Igbo Soludo Mario Rosiarishi Jemezie begi godimma release that boy ko ala waka ya di ocha property ya damage ya government wele property o kwa anyu kwa di okwa mma ke hope ụzọ dị mma how market mezie begi godimma ha be na achụarị ụmụnne gị nye ọda ka ha na steeti gị pụọ bụ ndị na-achụarị ụmụnne gị aka ha dị ọcha get ka m gwunu etu efuru m dị ọbụta ka m kwere okwu ije na palọ ma ị ga-afụ m ọjọ ụzọ kalụ ma ndị ọzọ picha mana ha sere na be m n'ụlọ so otu ifuru dị kịta adama na ebe a na-emegide mmadụ ọbụla bụ onye Igbo na-achụ onye Igbo anyị gara ime onye Igbo ibe anya ukwu ebunye m mkpara anyị enu sụọrọ gị ala ọ gaghị adịrị gị na mma na eke ọ gaghị adịrị gị na mma na orie ọ gaghị adịrị gị na mma na afọ ọ gaghị adịrị gị na mma na nkwọ nke bụ onye Igbo fụrụ ụmụaka Igbo ị na-emegide ha emegide na-molest ha because of position nọ n'ime ya ọ gaghị adịrị gị na mma na eke ọ gaghị adịrị gị na mma na orie ọ gaghị adịrị gị na mma na afọ ọ gaghị adịrị gị na mma na nkwọ nke bụ onye Igbo na-emebi biznes ndị Igbo agba shọpụ ndị Igbo ọkụ destroy were katapila na-akwatu shọpụ ndị mmadụ eme ndị mmadụ BP a na-achụ anyị na ugwu Awụsa ị na-achụ anyị n'ala be nna anyị ọ gaghị adịrị gị na mma na eke ọ gaghị adịrị gị na mma na orie ọ gaghị adịrị gị na mma na afọ ọ gaghị adịrị gị na mma na nkwọ unless ijeje mezie ihe imebi ma tender public apology ya adịrị gị na mma ma ọ bụ ya etu a ka mma agha Jehova na-aga apapụ n'ụlọ gị ebe ga alaghachi n'aja maka ọba jejekeji kpọọ gị otu akwụkwọ ka ọ ga-adị lelu mba ịsachi onye tiele gị ise n'ehihie wee tikwasara gị ise n'abalị ezi nwanne m bishọp ụdị bishọp gị ka nna alaike onye na-ekwu eziokwu onye na-ekwupụrụ anị alaikiri m ya na-amaghị ndị ya kwucha ya na-anwụ ya nwụọ nna m ndo ụmụnne m anyị anakpu asị m ekene m unu niile nwere onye nwere okwu uti 1 minute na ụlọ nwere onye nwere okwu o nwere ka anyị na-akpọ unu kpọọ ya ụtụtụ echi anyị mgbede echi niile asị nke Chineke gọziele m unu niile ya na-agọla gọziele m unu n'ehihie gọziele m unu n'abalị gọzikwala m unu na mgbachi gọzikwala m unu n'ụtụtụ yes unu afụgo ka o si wee gaa oju tata share this program ọ dị very very important then unu niile etinye ndị ya eme this protest echi niile na-ekpere kpọkuo Chineke n'isi ha n'otu si ka na chekwa ha n'ichekwa ha mmadụ chekwa ha ikwu chekwa ha and ibe chekwa ha okwu ha ncha niile ji bịa ka ha eji wee na ndị be anyị sọ ọbịara be m abịa gbere m ọ na mkpụmkpụ apụkwana ya n'azụ Chineke anyị nọnyere ha mmaji kwuru mmaji abụla ụzọ kwere ha azụ njem anyị eme echi niile ka o nwee isi ife anyị na ya Chukwu asị m unu kacha ifonu bye bye na ụmụnne m bye bye